gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ á ṣe wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àtọ́ bá jólóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ á ṣe jẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ á dà lúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣe jẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á dẹ̀dẹ̀ ní ẹbọra.
ni lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ni bàbá. Koiki Media àwọn ni bàbá. Koiki Media àwọn ni bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ni bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ni bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ni bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ni bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ni bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gíoko lára ni. Koiki Media àwọn ni bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ni bàbá o. Koiki Media àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ni bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ni bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sóní kẹta. Koiki Media àwọn ni bàbá. Àdúró tán a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ni bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki. Wow. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Kano wàláì kó má yẹ pé Kano ní Kano state kó má yẹ pé ibẹ̀ ni sùrùtù máa ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo tó máa jẹ́ kí wàhálà kó dé sí wọn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà òun lèmi máa ń gbàdúrà bá ń ṣàmì gbogbo tó máa fa sùrùtù tí Nàìjíríà máa fi pín mo fẹ́ yẹ kó bẹ̀rẹ̀ láti north wàhálà ti dé emir méjì ló wà ní Kano báyìí bí ṣe ń jí láàárọ̀ yìí mo ṣe sùn ní just about ẹ̀yin tẹ́ bá tẹ̀lé wa lórí program àárọ̀ yìí ni mo ṣe sùn gbogbo tí ó máa fa ìdì àti ìdààmú sáwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ìran Yorùbá kó lọ kó bẹ̀rẹ̀ láti òkè ọya lọ́hùn ṣe àmì sí torí pé òun ló máa jẹ́ kó easy fún wa ẹ mọ̀ pé tí bá ti múra bíi military báyìí ó gbọ́dọ̀ gbóná díẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó o báyìí tí gbọ́ ní Kano state emir àtàkọ́kọ́ tí wọ́n yọ emir Sanusi ìyí tó jẹ́ gọ́vnà tèní
ó ná òun ò gbà ó dá padà àmọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí emir méjì ló wà ní Kano àní kí wàhálà kó bẹ̀rẹ̀ sí wọn lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn kó má jẹ́ kí ìjọba yìí kó rí tiẹ̀ ṣe káwa lè rí tiwa lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá. I don't pray for peace in Nigeria. I pray for everything that would allow those that kept us in the bondage of Nigeria to be released. That is coming from the north because àwọn north ni British gbé wa lé lọ́wọ́ so kí wàhálà àti ìdààmú kó máa dé bá wọn lọ́hùn ṣàmì sí àwọn òpè tó gun o àwa kọ́ là ń pè tó gun but lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn wọ́n ti ń prepare fún ogun. There is a war about to kick start in the north and it is always in the north. Mo kí wa pẹ́ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi. I am Olayomi Koiki, one out of the many Yoruba nationalists that believe that Yoruba people should be free from the bondage and the shackles of Nigeria. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, Allen Conde, my brother, there will be no peace in Nigeria before now. Mo kí ẹ ní China lòun ti ń bá mi sọ̀rọ̀. If you look at the time in China, ilẹ̀ ti fẹ́ máa ṣí lọ́dọ̀ wọn. Mo kí ẹ brother mi Yẹmi Fatoki, ẹ bá mi pèrò sọ́kọ̀. Ìyá mi Beauty àmọ̀ pé ní Koiki mo kí ẹ káàárọ̀, àjọ ṣàìsùn lánàá ni. Buhara le kaka bíi tata ni tí bá ti múra bíi military báyìí kẹ mọ̀ pé ó ní tó ń bọ̀ èmi kọ́ ni mò ń pèrò fógun Ìgbòho kọ́ Ìgbòho ní àwa máa gba Yorùbá nation tiwa àmọ́ as I speak to you right now ẹ mọ̀ pé emir yẹn lọ kí ọba Awùjalẹ̀ kábíyèsí mo ṣí fìlà fún yín o from there ó ti dé sí Kano láàárọ̀ ní 4 a.m. wọ́n dẹ̀ ní ó ní military backing bóyá ogun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn kí àwa lè rí àṣeyọrí ọmọ Yorùbá ẹ̀ ṣàmì àdúrà yín ti fẹ́ gbà in tó máa jẹ́ ká tètè lọ lèmi sọ fún yín èmi kọ́ ni mò ń pèrò ogun o àpèrò ogun o bàbá Akíntóyè ò ní kí wọ́n á sọ pé ogun ti dé bọ̀mọ̀ kan sọ pé as a journalist there is something brewing up right in the north as I speak to you evidence ìwọ èmi kọ́ ni mo sọ I will show you ìyẹn mo ṣe lo software láàárọ̀ yìí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko mo kí Adékúnlé Ògúnwùsì it's a full broadcast full tí bá sọ pé full ẹ mọ̀ pé tí bá ti lo software mi is a full we are live on everywhere tó o bá gbọ́ mi dáadáa APC tó ń lò Nàìjíríà ni sọ́nù kó tètè lọ rà mí because something is about to brew up gbogbo tí ìdààmú máa fi dé bá wọn àwọn tó fún wa ní ìdààmú tó pa Bọ́lá Ìgè tó pa MKO Abíọ́lá tí wọ́n jẹ́ kí afẹ́rí ayé gbé kí ìdààmú yẹn kó lọ bá wọn lọ́hùn because àwọn ló kó wa sínú problem yìí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé wọ́n ní kò sí sound nínú mixela òkè ẹ má bínú látọ̀dọ̀ mi ni ẹ check ẹ nísìn sound yẹn gbọ́dọ̀ ti wọlé thank you so much Stone Cold mo kí ẹ Jack Olúṣọlá kò ní sí peace until the Yoruba people are allowed to be free from the shackles and the bondage of that messed up country called Nigeria. Nísìnyí labroad ẹ wá ní kẹ́yìn nísìnyí ní Nàìjíríà kò ní sí peace let everybody go their separate ways President Bola Ahmed Tinubu mo kí ẹ Yẹmi Fatoki Lárin Lámìnà mo kí ẹ Denix mo kí ẹ Elizabeth Ọdẹlọlá orúkọ yín tí mò ń dá tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni ọmọ Yorùbá tàtà tó mọ ohùn tó mọ respect làwa ọmọlúàbí ni wa àwa kọ́ là ń pèrò fógun ẹgbọ́n tó lóye Ìgbòho sọ ó ní a lè gbalẹ̀ wa láì jagun ogun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ láti nọ́ọ̀tì ni ẹgbọ́n tó lóye sọ níbí. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bújòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bújòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bó mo pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀
kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dàmí dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Mo kí àwọn ọba wa, mo kí bàbá wa, kábíyèsí dáadáa, àwọn kábíyèsí tó mọ ọ̀rọ̀, tó mọ ibi tí ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ kù sí, ìyẹn kábíyèsí ti Bàrígà. Ẹ jẹ́ ká lọ rí ojú kábíyèsí ló lọ sí ìlú Èkìtì níjẹta sí ìjẹrin. Kábíyèsí mo ṣí fìlà fún yín, ìyẹn kábíyèsí bàbá wa ọba Bàrígà of Bàrígà, the Jagunmolu Palace ní ìlú Èkó. Àwọn bàbá dáadáa, àwọn bàbá tí wọ́n ń wọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ Yorùbá pé kí ló dé, kí la ṣe, kí ni wàhálà tó dé tí kò ṣe fún àwọn òyìnbó. Mo kí Bámidélé Mohammed. Allen Kondini, there is no peace in Nigeria since Britain created the monster called Nigeria. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní Instagram, ìjọba ìtàló mo kí ẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìfẹ́ olúwa Tósìn, mo kí yín. Apostle, salamu alaikum fún pastor, salamu alaikum fún àfà. Mo wá kí ní ìlànà ti Kristẹni pé what God cannot do. Ẹ wo X, gbogbo Kano ó ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àní kí gbogbo ẹ̀ kó ya ká lè rí ayé gbé. Màá ṣàlàyé fún yín kí ló ṣẹlẹ̀ tó o bá mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Aminu Ado Bayero ó ti délùú Kano, ó lóun ò gbà, òun sì ní Emir of Kano. Mo kí ẹ Dennis. Mo kí Rahim Abbas, ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Ọmọ́tọ̀ṣọ́ Ọláwùnmí, mo kí yín. Adékúnlé Ògúns, mo kí ẹ. Adélẹ́yẹ Táíwò, mo kí yín. Ẹni tó bá kí mi màá kí ẹ. Mo kí ẹ láti ìlú Àdìmọ́ṣọ́ Adéwálé Adéyẹmí. Koiki ló ń pè mí. Mo ní ó ti ń rọ́bọ̀ díẹ̀díẹ̀. There will be no peace. Mo sọ fún yín lánàá pé Wọlé Ṣóyínká ó sọ fún President Tinubu pé ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu, ẹ jẹ́ kí Nnamdi Kanu máa lọ. Ẹ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Mo bọ̀ òun. You cannot keep Nnamdi Kanu in the prison. Kò ní sí peace. We might disagree with the Southeast. We might not like the Igbo people, but lè lọ kidnap èèyàn and you expect peace. There will be no peace in Nigeria. Mo kí ẹ èyí tẹ́ ń gbọ́ mi láti orí Twitter. We are on a full broadcast. Ọmọ́tọ̀ṣọ́ láwùn Intel ṣe fún mi ni pé ẹ̀yẹ́ sábà máa pín ètò yẹn because there is a lot to cover and we are still going to be looking into our discussion. Ẹ rántí discussion tá à ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀. What discussion? Discussion bí ìran Yorùbá ṣe máa bọ́ nínú ìdààmú tó kó wa sínú ẹ̀. Because we are all in bondage and it is time to be free from the shackles and the bondage of what the British created in 1914 amalgamation. Àwa nìkan kọ́ là ń béèrè fẹ́tọ̀ wa. Mo ní self-determination is not a crime. À ń bọ̀ lọ́dọ̀ Kano. Mo ní self-determination kò ń ṣe crime. Àwa kọ́ la máa kọ́kọ́ béèrè fún our right. Gbogbo ìgbà ni mò ń sọ nítorí pé àwọn Yorùbá kan ní self-determination is a crime. Mo ní no, kò kí ń ṣe crime. Kò yé yín ni. What we are asking for is the right of the Yoruba people. Is our ẹ̀tọ́ wa ní, kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó lè dá ẹ̀tọ́ yẹn dúró. We will be free and we must be free. There is no doubt about it in my mind. Àsìkò àtìgbà láàmọ̀ la ṣe ń sọ fọ́lọ́run pé kó jọ nínú ọlá ẹ̀ kó má jẹ́ kó pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Because we want to leave Nigeria and àwa dẹ̀ máa ṣe tiwa non-violent. Mo ń bọ̀ fẹ́ gbé nǹkan wọlé ni. Ẹ̀kọ́ àwa ti ń lo software ìyẹn á máa ṣe sùúrù torí àwọn nǹkan tá a fẹ́ fi wọ̀nyí. Yoruba nation no going back. No going back in it. It's not a joke. It's our right. And that right will be respected by the current administration, the African Union, and everybody that cares to know. Because Yoruba people are now tired of the shackles and the bondage that we have been kept in for a very long time. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé eléyìí wọlé kẹ́lẹ̀ bá máa gbọ́ pé tí bá ń sọ pé self-determination, àmọ́ tá à ń sọ kò ń ṣe pé tẹnu ẹgbọ́n nǹkan tó kọ síbẹ̀ yẹn.
let me move my camera a little bit away ká lè jọ kà á so that wàá lè ní understanding pé ìjà tí Koiki àti Ìgbòho àtàwọn ọmọ Yorùbá nation torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wá nìyẹn ẹni ọmọ Yorùbá nation gullible Yorùbá people wọ́n dẹ̀ ti ní kí n má bú yín mọ́. Article 3 indigenous peoples àwọn wo ló ń pè ní indigenous people àwọn tó jọ ń sọ èdè kan náà ẹ̀yà kan náà àwọn tó jẹ́ pé they are all of the same ethnic indigenous people àwọn tí wọ́n jọ ń dé aṣọ kan náà tí bá fẹ́ ní mo fẹ́ jàmàlà nísìnyí ó yé ìyá mi beauty àmọ̀ pé mo máa wá sílé yín bọ̀ àmàlà àti gbẹ̀gìrì ni mo fẹ́ wọ́n ní wá lọ ṣe túwó ṣìǹkàfì fún mi àbí kọ́ gbóúnjẹ yíbò lé mi lọ́wọ́ tó bá fẹ́ ṣe ìyàwó mo mọrú ìtì máa fún ẹ as a presentation pé calabash ni mo fẹ́ fún ẹ ni mo mọ̀ pé o lè má gbà á nítorí pé àkè fúnyàn ní calabash tó bá dẹ̀ jẹ́ pé aṣọ òkè ni wàá mọ̀ pé aṣọ òkè ìran Yorùbá ló ń wọ̀ kò ń ṣèran Ìgbò. mo ní kí ló ń pè ní self determination indigenous people ni wá abẹ́ òfin àgbáyé sọ pé a ní right under article 3. Indigenous people have the right to self-determination. Ìjà táwọn Uncle Bọ́lá Ìgè fẹ́ jà tí wọ́n fi yanjú wọn dànù títí dè ní àìtìmẹ́ni tó pa late Uncle Bọ́lá Ìgè. Àwọn tó dá wàhálà yìí sílẹ̀ òun ni arábìnrin àtàkùnrin tẹ̀ ń wò yìí tó ń pè ní Lugard àti Flora Shaw ní 1914. Àwọn ló dá gbogbo sùrùtù yìí sílẹ̀ mo kí brọ́dà mi Ṣẹ́gun Òjó. Gani Olóyèdè mo kí ẹ self-determination kò kí ń ṣe crime kò kí ń ṣe offence gan. So don't let anybody fool you pé ìta ń béèrè fún self-determination ló ń pè amalgamation is a fraud. A kì í ṣe political party a kì í ṣe ẹgbẹ́ APC a kì í ṣe PDP a kì í ṣe any of such. We are people asking for our right under self-determination. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà. Sorry? Okay. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí arúgbó. Mo kí gbogbo wa pé a kú oríire kí la kíra wa fún nítorí pé ó ti ń burú bọ̀ kódà tí kò bá di sùrùtù àdúrà tí ká gbà ní pé kó di sùrùtù. Mo kí Mr. John Dani bẹ́ẹ̀ ni mo ní èmi ni last man standing èmi ni máa ṣàlàyé self determination tí wàá máa béèrè pé ẹ̀tọ́ yẹn kí ló dé táwọn representative wa tọ̀pẹ́ fún wa. Mo ṣì ń bọ̀ mo ti dé ilẹ̀ ti mọ́ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Àní kò kí wọ́n ń ṣàwa nìkan là ń béèrè fún ẹ̀tọ́ yìí gbogbo àgbáyé pátá ni wọ́n máa ń béèrè fún ẹ̀tọ́ yẹn. Scotland wants to go, Wales wants to go, àwọn Taiwan náwọn ọba China ṣe àwọn fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiwọn China náà wọ́n nígbà China ń fún wọn ní pressure ó fẹ́ kógun lọ bá wọn America náà máa defend Taiwan ta ló máa defend àwa náà nígbà tásìkò bá tó. Mo kí Mr. Adéwálé Adéṣọyè. Gani Olóyèdè ni I'm not in Nigeria my eyes has opened Yoruba nation has existed before Nigeria. Fraud ní Nigeria. Ẹgbọ́n tó sọ níbí bá ló ń bọ̀. Other countries were refused to remember, and this is an important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point. So we should have confidence. We should have confidence. We will fight it without any war. But all options are always on the table because any right láti defend ara wa lábẹ́ òfin àgbáyé under international law. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn ICC International Criminal Court wọ́n ti fẹ́ fi arrest warrant lé Netanyahu tí Tinubu bá lọ jẹ́ kí sùrùtù ṣẹlẹ̀ tí kò gbọ́n tá à ń sọ arrest warrant will be coming for President Tinubu. Buhari a ṣì ní case pẹ̀lú ẹ̀ ní ICC kò kàn yá ni. But we pray that
when the right time comes, Buhari will be arrested for all the crime against humanity. Yoruba nation is a right. Now, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ fún yín pé our own legend, regardless of whatever, I've been hearing a lot of passion about, Wole Soyinka. Who cares? Ọmọ Yorùbá ni àwa nífẹ̀ẹ́. Àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ any right láti lọ já sínú omi kẹkú dànù. Keeping Nnamdi Kano in the prison is wrong. But ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn. Tẹ́ bá wo ohun tó ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí X tá à ń pè ní Twitter, Kano is trending. Aminu Ado Bahiro is trending. Ta ló ń pè bẹ́ẹ̀? Ká kọ́kọ́ mú láti bẹ̀ yẹn. This is the video of the 15th Emir of Kano, even though àti ní the 16th tí a mọ̀ sí Lamido Sanusi. Sanusi ló destroy ilẹ̀ Yorùbá in the banking sector. Olórí burúkú èèyàn ni, bomb bastard. Òun ló destroy gbogbo banking sector ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn Lamido yẹn Sanusi. But nígbà tó jẹ Emir, Ganduje, the Babariga dollar exchanger, the 419 governor, then ó yọ Lamido Sanusi. So it's better that I give you all their faces, because that way you will have a clue of what I'm talking about. This is Lamido. But before Lamido, there was a guy called Bayaro. Òun náà ni ó jẹ́ the 15th Emir. Sùúrùtù ti wá ṣẹlẹ̀. Olè náà wò nígbà. Now, Kano governor ti wá ní kó lọ arrest bàbá yìí pé kì í ṣe Emir mọ́, mo ti rọ̀ ẹ́ lóyè. This is what the British have done by first destroying the traditional institution. Àwọn ní monarchy system. Mo sọ fún yín pé wọ́n bí Rishi Sunak dá. Remember, I told you that Rishi Sunak said, I called the king. Kí ló pe king fún? Ó lóun pe king because of the election. He would not have called the election without the king dissolving the parliament. Ọba ìlú yìí tí a pè ní king, God bless the king. Ìwọ lè bo ibi ìbàdàn ní gbé. Èmi ò jẹ́ kó wá gbé mi nítorí pé a mọ ìdí tí a ṣe ń sọ pé for now ẹ jẹ́ ká fi ọ̀wọ̀ sọ́wọ́ wà ibi tí mò ń gbé lélẹ́yìí. King Charles to dissolve the parliament for his first general election as the monarch. How did we get to where our monarchy system destroyed by the constitution that the British forced on us, known as Nigeria, because they have a system that is working for them. Rishi Sunak has officially asked King Charles to dissolve the parliament for his first general election as the monarch on July 4. On Wednesday, it was announced by the Prime Minister that King Charles will dissolve the parliament in next week, 25 working days ahead of the next general election. How come then that in Yoruba land and even in the north, we might not agree with everything in the north, but we must also talk about the traditional institutions that have been destroyed by the monarchy, by the British system? They kept their own and what did and they went ahead and destroyed our own. Stone Cold ni, we will go to the mountain and pray for fasting for 40 days and 40 nights to defend us. Yoruba nation is the best answer. Eba mi pín ètò yìí. Dimeji Mokie, good morning. It's a Saturday morning and it's getting warm in here already. Moki grandma Bímpé Adébímpé Awoniyi Moki gbogbo àwọn ọmọ Èkìtì. Kano State has now ordered the arrest of the disposed emir. Àmọ́ ṣùrùtù ń bù lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Kano. Òun ti dé ní àná. This is him making his way to the palace. Ó ní tó gún bẹ́ẹ̀ máa dé kó dé, kí ṣùrùtù máa dé kó dé. Nígbà èmi ṣì ní emir. How is it going to play out? Everybody is watching. Nígbà tó dé láti airport láti Èkó, ẹ mọ̀ kó lọ sí ọ̀dọ̀ Awùjalẹ̀. This man was at Awùjalẹ̀. Mo bọ̀, ẹ jà close the lane. Transmission yóò gbọ́dọ̀ break. Ẹ bá wa fi ọwọ́ sí kẹ́ bá wa pín. Ó lọ sí ọ̀dọ̀ Awùjalẹ̀. Àmọ́ purpose tó fi lọ. There is always a movement àti north àti àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan, but a mọ̀ pé ó dé Ìjẹ̀bú Òde just like olórí burúkú El-Rufai, that 419 criminal man tóun náà lọ síbẹ̀. Tẹ́ bá wo fídíò yìí, this is Awùjalẹ̀ Palace.
ẹ jẹ́ ká play video fún yín courtesy of channels. Ẹ jẹ́ kí advert yẹn kó lọ, okay, a lè skip ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jọ wo fídíò yìí. Tá bá wo fídíò yìí la máa ní better understanding of what we are going to discuss right now, because just 2 days ago while he was in the southwest wọ́n ti rọ̀ lóyè tó wá dá kí gọ́vnà lórí burúkú gọ́vnà tó ń ṣe 2 term just like Ṣèyí Mákindé ń ṣe ní ìlú Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ṣèyí Mákindé you have 3 years ó máa padà ṣẹ̀wọ̀n ní. Prophet Nasiru ti sọ pé ó máa gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú politicians tẹ́ ń dá wàhálà sílẹ̀ pẹ̀lú tradition tó jẹ́ kó wà in the hero order. Ẹ máa yọba, ẹ máa yọ ìjòyè, ẹ máa dá gbogbo ẹ̀rú. Ẹ̀yin pátápátá ni ẹ ṣe fẹ́ jẹ́ ká gba Yorùbá nation nítorí pé àṣẹ gbọ́dọ̀ padà sọ́dọ̀ ọba. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Koiki ni mò ń jẹ́. Mo ní gbogbo tí Nàìjíríà ti máa fi ṣàlàyé fún yín tó máa fi lọ́pọ̀ ẹ pé ṣé Nàìjíríà worth dying for? Because Nigeria is not worth dying for. Ìlú tó ti lọ tí kò ní kankan tó lè offer anybody. Don't be deceived that Nigeria is going to war. Bí ọba ń ṣe prayer ní church ẹ pé Nigeria máa war, irọ́ ló ń pa fún ẹ. Nigeria has finally gone. Ẹ sọ pé ó ti lọ, ẹ fi sínú comment section pé ó ti lọ, ó ti lọ. Tàbá ní kí ni ó ti lọ. Nàìjíríà ti ṣe kí ni ó ti lọ. Ó máa collapse náà ni. There is no doubt about it. Mo kí ìyá dáadáa àwọn ìyá alálùbáríkà wọ́n ní whether they like it or not, grace of God Yorùbá nation will stand. Ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yìn ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo kí àwọn ìyàwó mi. Ìyá mi Adébímpé nìkan ló sọ pé ó ti lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá tó kù bí àwọn ìṣìfẹ́ Nàìjíríà ni ẹ bá mi sí síbẹ̀ pé ó ti lọ. Ó ti lọ. Nàìjíríà ti lọ. Kò sí nǹkan tó lè dá padà mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Adébáyọ̀ nìkan ló tún sọ pé ó ti lọ. Àwọn tó kù bí àwọn Nàìjíríà nìyí ẹ kàn máa ń parọ́ fún wa pé Yorùbá nation lẹ fẹ́ torí ó yẹ kí n máa rí ó ti lọ. Òun ló yẹ kó máa wà nínú comment section nísìnyí. Ẹ sọ pé ó ti lọ. Ọmọtọ̀ṣọ́ Ọmọláwùnmí sọ pé ó ti lọ. Mr. Koiki Yẹmí Fátókí nílùú Èkó ó ní ó ti lọ. Ọlátúnjí Táíbò ní Nigeria is sitting on the keg of gunpowder. Láre Lámínà sọ pé ó ti lọ. Àwọn èèyàn ti bínú tán láàárọ̀ yìí. Prince Gabriel Adéníran ní Nigeria is gone. Gbas Majesty sọ pé ó ti lọ. Matthew àwọn èèyàn máa ti bínú gọkẹ kí ló ṣe pé ọmọ Yorùbá nation ni yín. Ìyá mi Janet Dada ní ó ti lọ gan ni o. Àwọn èèyàn ti bínú láàárọ̀ yìí kí ló dé? Mo rò pé sùn ní àná ẹ dìde wake up ó ń brew lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kano. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò kí mute mic mi. Bí emir ìyẹn Bayero òun ní nọ́mbà 15 àmọ́ wọ́n ti rọ̀ lóyè ó lóun ò gbà ó ti lọ forever. Àròlé Odùduwà ní ẹ kú ètò Koiki mo ìyẹn kọ́ mo ní kẹ́ sọ ẹ sọ pé Nàìjíríà ti lọ. Nàìjíríà ó ti lọ. Láṣẹ Èdùmàrè in Jesus name what God cannot do does. Bóyá emir Bayero ló máa sọ pé ẹ pín Nàìjíríà ó lè jáde látẹnu ẹ sọ pé ó ti lọ. Nàìjíríà ti lọ. Ìlú wèrè Adébáyọ̀ Ọláníran sọ pé Mr. Koiki ẹ̀ka kọ́mẹ̀ntì tèmi ó ti lọ. Àwọn tó wà lórí mixela máa bínú pé Mr. Koiki wọ́n ní kò tí sí Sunday kẹ̀. Sunday gbọ́dọ̀ ti jáde Ògúnmọ́lá bá fi síbẹ̀ ṣé Sunday yọ. Èmi rí sign tó ń yọ. Ẹ sọ pé ó ti lọ. Mo kí ẹ Mr. Perry Lateef Owóṣẹ́ni sọ pé ó ti lọ pátápátá. Mr. Delola sọ pé ó ti lọ ó ti destroy. Ìlú tó provide security, ìlú tó provide oúnjẹ, ìlú tó provide welfare, kò sí hospital, kò sí ilé ìwòsàn ọ̀hún ló ń pè ní hospital. Bíyàwó ẹ̀ bá lóyún nísìnyí kò rí ibi tó ti fẹ́ gbà tọ́jú. Àwa ń tọrọ jẹ à ń tọrọ mu ẹ wá kó pressure láwa diaspora ó máa lọ pátápátá ni. Ìyá mi Adébímpé mo kí àtòbí mi lọ́mọ. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Simon Oyèdára Débísí ẹ̀rín làwọn fi wọlé wọ́n ní ó ti lọ. Gbogbo ọmọ Yorùbá a máa bọ́ nínú wàhálà. Àwa ní time ẹ̀yẹn fi àwa sílẹ̀. Àwa ní time tá bá ti ń sùn tá bá ti ń jí iṣẹ́ tá gbé dání nìyẹn. Iṣẹ́ tẹ rán mi tí mò ń ṣe nìyẹn pé Koiki máa pariwo sí wa létí lójoojúmọ́ má jẹ́ ká gbọ́n kankan ní focus. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yẹn.
ẹ má bínú sound yẹn ó máa yáde ní sin a minute ẹ jẹ́ kí n pause there's a problem with the audio mo ń bọ̀ mo fẹ́ mọ̀ bí alátọ̀dọ̀ mi ni àbí látọ̀dọ̀ tiwọn cause kò gbé audio kankan jáde so bí alátọ̀dọ̀ tiwọn ni I guess the beginning of the video kò ní sound ẹ jẹ́ ká gbọ́ ná kí n mọ̀ bí sound yẹn máa jáde ẹ jẹ́ mute mic mi padà. Hey, why does it a lot of similarity? We want to welcome our August visitor in the month of May, Emir of Kano, decided Alhaji Aminu Adebayo, CFR, CMOL, and memorable in my life. My late father, Emir of Kano, Alhaji Adebayo, is a close associate of the Awujale. And I had him a lot of times when he is addressing the Awujale, always say, my brother. Literally, your father's brother should be what? So I don't have to go further. I cannot call him my brother. He is my father. Yeah. And I don't regret saying that. I was supposed to be here during the 90th birthday and the 65th anniversary. Unfortunately, I was out of the country. So I find it necessary to come when I come back to pay my respect and to pay my homage to my father. Certainly, I would say when you compare Kano and Egypt, there are a lot of similarities. We share a lot, especially taking into cognizance the business IQ of both cities. So it is something that I hope my visit will give further boost to it. I could have come with my full house with the business people. While he was in Mokope Pose, Katifweni, what was happening? While he was in Ijebu-Ode, visiting our own Kábíyèsí, the Awujale of Ijebuland, Kábíyèsí o, mo kí orí adé. Wọ́n ti yọ lóyè, wọ́n ti rọ̀ lóyè ní Kánò. Wọ́n ti yọ wèrè dànù, wọ́n ti rọ̀ lóyè. Because ẹlòmíì kò ní ẹlòmíì máa wọ́n dà pé bọ́ Koiki àwọn sì rí níjẹ̀bú wọ́n nígbà tó wà níjẹ̀bú yẹn while he was doing all this tó ní òun gbé business bọ̀ wọ́n ti dethrone he has been dethroned. Nigeria ti lọ. Good morning and welcome to the live transmission. My name is Olayomi Koiki, popularly known as KOIKIMEDIA. Má ṣì pé KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. Okay, easy. So what was happening here? While he was doing all these shenanigans, what he dethroned? He was dethroned. So ẹ jẹ́ ká pọ̀sẹ̀ níbẹ̀ yẹn gbogbo jàgbàjàgbà tó ń sọ yẹn. I just want you to see his face properly. But now, as this one was happening, this was also happening also in the north with this man called not this one. While that one was happening, this was also happening in the north with the new emir known as Lamido. Emo Lamido now. Èyí tó máa sọ òyìnbó yàmàyàmà kòbòkòbò. This is Lamido being presented. Those ẹ máa ẹ̀ka kàtà àwọn BBC dìkíní ìyẹlẹ mo ń bọ̀. Mo kọ́kọ́ fi lọ mú fídíò Lamido wá. Now ẹ jẹ́ ká tún lọ sórí channels. So while tó ń dethroned eléyìí tó ń sọ jàgbàjàgbà,
wọ́n install another one. Ẹ jẹ́ kí advert yẹn kó lọ, a máa gbọ́ dáadáa nísìnyí. This is Kano gan. Àní wàhálà ń bú bọ̀. Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ìyá mi Ọlánìkẹ́ Aláwòye. Wọ́n ní good morning Mr. Koiki, a kú ètò. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Easy mo kí ẹ, mo ti jí ilẹ̀ yín tààrẹ Amẹ́ríkà. Mo ti jí gbogbo yín sílẹ̀. Mo kí gbogbo ilẹ̀ nǹkan sí i. Káàbọ̀ sórí ètò. Dennis sọ pé what business those who are bringing to Yoruba land? Business tó ń gbé wá lélẹ́yìí. Mo lè sáré sọ business yẹn fún yín. Mo mọ business tó ń gbé wá. Ẹ máa sunkún fọ́mọ Yorùbá ní wàhálà àti ìdààmú táwọn olórí burúkú yìí tó ń ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Business tí wọ́n fẹ́ gbé wá òun lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí. Ẹ má bínú pé mo tún ń gbé yín padà lọ sí ibì kan. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Màá mute mic mi, màá jẹ́ kó play for some time. Màá wá ka write up ẹ̀ fún yín. Ọmọ Yorùbá ẹ sunkún fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ní wákàtí k'Ọlọ́run Elédùmarè kó tú wálẹ̀ nínú ìdì àti ìdààmú táwa. Ẹ jẹ́ mute mic mi. They have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani. Now, ẹ jẹ́ kí n ka write up yẹn fún yín. By the time I finish reading it, tó o bá ń ṣọmọ Yorùbá tó ní sympathy, ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wò pé kí la ṣe gan. Ẹ jẹ́ ká ka write up yẹn. We've seen the evidence pé màálù táwọn fi ń ṣe òwò ó wọnú oko lóko wọ́n dẹ̀ fi ń jẹ ṣẹ́ríbọn lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣe rí i pé kò kí ń ṣàdámọ́ ló ń gbé káàkiri. À ń sọ pé èèyàn ọmọ Yorùbá pé problem ń bọ̀. Àrólé Odùduwà ní Koiki the new kí ló kọ síbẹ̀ the new Olú of Kano. Mo ti joyè ní Kano. À ń lọ jọ oyè ní Kano. Ọmọ Yorùbá tó wá máa tẹ̀lé mi lọ ẹ dira dáadáa torí èmi àti olóyè Ìgbòho la jọ ń lọ Kano. Ó ti lọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kí n sáré ka business because Dennis ló gbé mi lọ sí bíbáyìí. Dennis ní irú business wo ni Bayero fẹ́ mú wá. Ó fẹ́ mú business wá wọ́n dẹ̀ ti dethrone wèrè ní Kano. Ẹ gbọ́ mi yé a sì máa lọ sọ́dọ̀ Sànísù. Ẹ jẹ́ kí n sáré ka write up yìí fún yín. Ẹ jẹ́ ká kà báyìí. Dear sir, I am barrister Oluwo or Olúwo náà ni kò ń ṣe Olúwo ti ọba ẹ má mix ẹ. I am part of the Sampa Global Farms located at Egbeda, Logun at Ede South Local Government of Osun State. It is my instructions to write as follows. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ tẹ̀lé mi lọ. Mo kí ẹ triple DRS ẹ̀gbọ́n mi dáadáa tó ń tọ́jú KOIKIMEDIA bí gbogbo yín náà ṣe ń tọ́jú mi. Next week ní birthday mi owó ni mò ń béèrè àtàdúrà. Ẹ má fi kọ́mẹ̀ntì wá ní next week Friday o. Ẹ mú owó ẹ lọ tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Tí bá ti ń rí yín kẹ máa sọ pé Koiki mo ti ju £10 sínú àkáǹtì ẹ lọ wò ó mo ti ju £1 million síbẹ̀ owó la máa gbà ní next week o. Owó níyàn fi ń ṣe ọkọ nínú ilé o. Tí mo ò bá ní owó ìyàwó mi á máa bínú sí mi pé Yorùbá nation yẹn bí ẹ kò gbè mí mọ́ o. Mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Ọlámilékan Olúṣẹsí ìyá mi Ọlánìkẹ́ sọ pé ó ti lọ pẹ̀lẹ́rìn dáadáa kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹgbẹ́ kọfí wọlé ẹgbẹ́ tí èmi náà máa lọ plug omi èmi nìkan ni mò ń ṣe kí ni ó ti lọ. Ẹ jẹ́ ká serious káka ilé ìtorí interfacà yìí in tó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn ni ẹni tó bá ti kà á ìbànújẹ́ ọkàn ni. Ẹ jẹ́ ká kà á ní Ọ̀ṣun state eléyìí ti ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn fámà yẹn leléyìí ẹ ti rí fídíò yẹn àti play ṣé kí n play kẹgbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ká lè mú confirmation. Fúlàní leléyìí o eléyìí inú ẹ wò dúró ẹ wo structure ẹ Fúlàní tó ń dẹran ní Ọ̀ṣun state. ẹ rí àwọn màálù lẹ́rìn lọ́nkàn yẹn gbogbo tó funfun yẹn màálù ni o kò ń ṣe màálù ẹ̀yọ kan o ó da màálù wọnú oko lóko ó dẹ̀ fi ń jẹ. Mr. Fabu ni where is the agreement pé kọ́ máa wá joko lóko. Mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel mo kí dáadáa. Olúwafẹ́mi Abídèmí ẹ má yẹ kí n fi kíkì yẹn ká fi delay program yìí ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú gbogbo yín náà ni mo sì máa kí dáadáa torí èèyàn dáadáa ni gbogbo yín àtọmọdé àtàgbàlagbà. Ẹ jẹ́ ká ka ilé yìí èmi ṣe post ẹ̀ lánàá ni ìyá mi olórí Èkó ló sẹ́ndẹ̀ sí mi nígbà tí mo kà á mo ní nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Mr. Michael mo kí yín
Since last year, òyìnbó ní máa fi kẹ́ má bínú bọ̀ máa ṣe àyàn gbé for tí bá ṣe lè ṣe. Wọ́n ní you can also make a good comedian with you no going back. Bẹ́ẹ̀ni, ìyẹn mo ṣe fẹ́ focus ká má sọ di àwàdà púpọ̀. But mo ti jẹ Olú of Kano. Èmi kọ́ ni mo fúnra mi o, Àrólé Odùduwà ló sọ bẹ́ẹ̀. Since last year, we have been having issues. Issues yẹn mi pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Tó bá sọ pé issues wọ́n fi SC in tó ti wà ongoing tó jẹ́ kó resolve ṣé in tí wọ́n lọ sign pẹ̀lú àwọn bàbá wa kan àtàwọn Fúlàní ní Àbújá pé àjọ máa ṣe papọ̀ ṣé òun náà ni tí Adó Bayero mú wá sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí wa tó ń sọ pé òun mú businesses wá irú business wo ló mú wá àníkẹ́fẹ́ àwọn Fúlàní sílẹ̀ sọ́dọ̀ yín lọ́hùn bóyá tẹ bá tẹ̀ fẹ́ ta màálù yẹn ẹ bá wa pa lọ́hùn kẹ máa gbé bọ̀ nísàlẹ̀ àfẹ́ lódindi mọ́ wàhálà òdindi yẹn ó ti di wàhálà ó ní wá lára nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká nísinmi ẹ jẹ́ káwọn àgbẹ̀ lọ sínú oko mọ́ ẹ ti sọlẹ̀ Yorùbá dilẹ̀ aláṣà tí kò fẹ́ jẹ́ kí ó gbèrò mọ́ gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ nínú tọ́pìkì yìí tá a ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká kà á wọ́n ní since last year that means pé ká tẹ̀ sọ pé December nìkan àmọ̀gbà tí last year yẹn bẹ̀rẹ̀ bóyá January ni but according to the write-up wọ́n ní láti last year àwọn farmer tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àwọn tí ní problem pẹ̀lú wọn. Let's go. Àrólé Odùduwà ẹ̀jẹ̀ sá ó ní pẹ̀lú bóun ṣe nífẹ̀ẹ́ àwọn Ìgbò àmọ́ òun sì nífẹ̀ẹ́ wọn nítorí pé àwọn máa ṣọṣẹ́ fún wọn ni ọmọ Yorùbá ṣe ló ń pariwo síta ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àdèmọ́bẹ̀. Since last year, we have been having issues with the Fulani herdsmen. Wọ́n náwọn ní issue pẹ̀lú àwọn Yorùbá ara wọn. Wọ́n náwọn ní issue pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù. Àmọ́ Fulani ni wọ́n ní problem pẹ̀lú. Kí ni Fulani ń da màálù sínú oko lóko náà? Ìwọ ló ra màálù business ti ẹni kí ló wá fi ní business oní business a lè continue báyìí kò possible ọmọ Yorùbá dìde náà má sọ pé torí wọ́n lóko ó affect gbogbo wa mo kí akọ́yà Fọláyan it is affecting èmi tí mo wà nílùú òyìnbó gan sẹ́ because èmi kan mo ní farm but tí bá fẹ́ ṣe business yìí ṣé èmi náà lè lọ ṣe business kí màálù máa wọnú bẹ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ọlárẹ̀wájú ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ gbọ́wọ́ lé dáadáa ẹ gbọ́wọ́lé ẹ pín torí pé ó máa affect gbogbo wa lọ́jọ́ iwájú tá a bá kúrò nínú Nàìjíríà. Nigeria is a crime scene. One is since last year, we have been having issues with the Fulani herdsmen on the farm. We call on the Osun NSCDC, Agro Rangers. Àwọn tó yẹ kó wá ṣe ààbò fún wọn, wọ́n listen, but we couldn't get report. Any names because they are unknown. Amongst other things, the Fulani damage they burnt over 20 acres of vegetable farm intercrop with the maize and cassava. Wọ́n ní wọ́n destroy 20 acres. Èmi ò mọ tó mì. Ẹ bá mi ṣe àlàyé fáwọn tó wà nínú comment section. Kí la ṣe gan sẹ̀? Wàhálà wo ló wá dé torí Ọlọ́run torí Elédùmarè? What is the problem? A ní kẹ́ bá fẹ́ ṣe màálù ẹ lọ ṣe ranching. Ẹ má fi màálù yín wá gba oko lóko jẹ́. Ó ní I dug a well. Well ní pé kànga. And they scatter the cover in order to water their cow. Ìyẹn ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe rúgà tó fẹ́ gbomi mọ́ wa lọ́wọ́ tí Buhari ní kó lọ ṣe rúgà. Àní Nàìjíríà ti lọ, it is sitting on the keg of gunpowder. Gbogbo àwọn tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní wọ́n send video tó bá yá, wọ́n máa face àwọn Fúlàní yẹn. But èmi ò ní kẹ́ ṣe yẹn o, but kẹ́ mo tẹ́ ṣe èèyàn ọmọ Yorùbá. Ẹ má post fídíò fún wa ẹ mọ tó yẹ kẹ́ ṣe but gbogbo tó yẹ kó ṣe náà ẹ rí i pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti ṣọṣẹ́ fún àwọn arákùnrin yìí ẹ má pìtì wọn pé kí ló dé gan let's read further. They also destroyed the perimeter fencing that was done twice. So àwọn arábí ṣe fence wọ́n destroy it. At the third time of erecting the fence again, I caught 4 of them on the farm. Ó náà wọ́n mú àwọn mẹ́rin. But they ran into the bush and they commanded the cow to scatter. Wọ́n ní wọ́n fi èdè. Mo sọ pé Fúlàní wọ́n ṣe voodoo ju àwa lọ. Marabua wọ́n ṣe ju àwa lọ. Àwọn ni wọ́n dá ìjà sílẹ̀ láàrin Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá. Wọ́n ní wọ́n ń rán àwọn oríṣiríṣi nǹkan sí wọn. Àárín wọn dàrú ni. Ọba Elédùmarè mò ń bẹ̀ ẹ́. Gbogbo àárín ọmọ Yorùbá tó fẹ́ dàrú látara pé a fẹ́ dúró lórí ká kúrò ní Yorùbá, ká kúrò ní Nàìjíríà, ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Táwọn Fúlàní ṣe ògùn burúkú. Gbogbo èyí tẹ́ mọ àdúrà ṣe. Ẹ bá wa gbàdúrà kí gbogbo ìdí yẹn kó já. Kí wàhálà bẹ̀rẹ̀ láti Kánò. Kí wàhálà bẹ̀rẹ̀ láti Kánò. Kí Kánò ṣe kí ni kó dá wàhálà ẹ sílẹ̀ kí Nàìjíríà kó pé kó máa lọ wàhálà yìí ti pọ̀ jù enough is enough. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí now wọ́n ní
àwọn wọ́n command màálù ṣẹ́gbọ́n wọ́n command màálù bá scatter àwọn mọ èdè wọ́n mọ ọ̀fọ̀ tó máa pè táwọn màálù yẹn máa fi lọ káàkiri ìwọ sọ pé wọ́n ní kankan wàá mọ̀ pé màálù tó ń jẹ yẹn kò ń ṣojú lásán túbọ̀ máa jẹ́ o. I notice the baálẹ̀ who we pay for the land he took no decisive action baálẹ̀ náà ní nínú màálù yẹn ni wọ́n ṣe take action àti mọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́ apart from asking for money for renewal baálẹ̀ tó ta ilẹ̀ fún wọn ṣe ló ṣẹ́jú dànù nígbà tó ń foko lóko tó ń jẹ́ baálẹ̀ tó jẹ́ kó pe àwọn farmers pé ẹ̀yin tẹ́ wọ́n fi wàálù yìí tẹ́ fi ń joko lóko yìí ẹ ṣe kí ni enough is enough wọ́n ní baálẹ̀ ṣe kí ni ó ti lọ mo kí ẹ Ọlánìpẹ̀kun. The Fulani chase away the first set of workers àwọn tó gbà sínú oko kọ́ máa bá wọn dá oko nígbà tí Fulani dé ó lé wọn lọ. One or two we got and we had to get this new hands to help with the farm because ó ní èèyàn láti bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú oko but nígbà tí wọ́n bá ń disturb ẹ nínú oko how would you be able to do it? Adetola sọ pé we are in war waged against us by the Fulani but most Yorubas are too ignorant. Èmi kọ́ ni mo sọ nínú comment ni mo ti kà á mo kí àwa Esther Ọdúnpọ̀n mo kí yín wọ́n ní ó ti lọ gift Daniel mo kí ẹ. Ìyá mi Abọ́sẹ̀dé ní kí la ṣe tó tó yìí kẹ́ ẹ̀ níbo ló kí ni wàhálà ètò wàhálà ìsìn fún wa ó ti kì wá lẹ́mìí báyìí ẹni bẹ́ẹ̀ mi gan ṣe ń pariwo ara wàhálà Nàìjíríà náà ni enough is enough Mr. Michael Coker wọ́n ní love ẹ jẹ́ ká follow conversation yẹn. I also went to the north to get two guys provide security with instruction that they should chase any Fulani they see. All these steps didn't work until they used violence. Wọ́n wá ní last Thursday inú oṣù yìí ni o kò ń ṣe last Thursday on the 16th of May 2024 the Fulani came again àti rí fídíò yẹn evidence lélẹ̀ gbogbo alátìrí. Now nígbà tó dé this time while the boys were planting vegetables to replace the ones that have been destroyed by the Fulani they succeeded in getting one of the cow they butcher it. Wọ́n ní wọ́n pa màálù ẹyọ kan ibi tí màálà máa ti máa ń dé nìyẹn tọmọ Yorùbá bá wá pa màálù kan ẹ̀rí kan tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Wọ́n ní nígbà tó pa màálù yẹn tán wàhálà dé o. I told the owner we definitely show face because cows ìyẹn màálù it is a famine bí mo ní kan fídíò kan wà ẹ má bínú láàárọ̀ kùtù ó ń gbá sí fún gidi ni ó ń bá màálù sùn látẹ̀yìn àwọn olórí burúkú tá à ń sọ yìí ìyàwó wọn ni màálù bàbá wọn ni màálù ọmọ wọn ni màálù àwọn ń ṣe màálù àwọn ni ẹjẹ́ adádúró ká lọ máa ṣe ranching tiwa fúnra wa ká máa ṣe màálù tiwa ẹjẹ́ àfi màálù àwọn Fúlàní olórí burúkú yìí sílẹ̀ wọ́n ń bọko jẹ́ wọ́n ń bá wọn sùn wọ́n ń ṣe búlù lé lórí. Now nígbà tí wọ́n wá pa màálù ẹyọ kan ìdí tí mo ṣe ń sọ lédè Yorùbá ni pé ẹlòmíà máa ní Koiki òyìnbó tó ń sọ ìkò yé mi òyìnbó yìí ti pọ̀ jù báwa máa gbé sí level tí àwa tí a ti dé London torí ìwọ ló wà ní London ohun èmi náà kí n débẹ̀ bọ̀ mo ti débẹ̀ inú abúlé ni mo wà àwọn òyìnbó yìí ti pọ̀ jù ìyẹn mo ṣe ń ṣe áyàn gbífọ ẹ rí i pé pẹ́ẹ́nì táwọn farmers ń go through nílẹ̀ Yorùbá kò ṣe máa kà ẹ jẹ́ ká continue wọ́n ní nígbà tó pa màálù ẹyọ kan ẹni tó ní màálù definitely ó wá on the Saturday ní 18 2 days after arákùnrin ẹni I received a call from the farm that àwọn ọlọ́pàá led by ASP from Sakona police station wọ́n wá arrest àwọn boys tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nínú oko ṣe ni pé nígbà tí wọ́n ń destroy oko ọlọ́pàá wá bá wọn ṣètò pé kí ló dé tó ṣe ń destroy oko nígbà tó pa màálù ẹyọ kan ọlọ́pàá ti wá gbé àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nínú oko ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní last week ní èní ní 25. Ìyá mi Janet dada ni when you lost your authority you lost your power and you will become speechless. Our baálẹ̀ have lost their authority. Àwọn baálẹ̀ wọ́n ti bayé jẹ́ gbogbo àwọn baálẹ̀ yẹn wọ́n ti jẹ̀jẹ̀kújẹ àfikún Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣàánú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ talẹ̀ fún Fúlàní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ talẹ̀ fáwọn Fúlàní tó fi ń ṣe jàǹbá fáwọn èèyàn tiwa mo kí ẹ Peter Pan mánu pẹ́ Ṣẹ́gun Ọ̀nà ti fún mi ní super chat òun nìkan ló sì sanwó láàárọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni tó kúrò bá fẹ́ fún wa ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì wa ẹ rí gbogbo ọ̀nà tẹ́ fi lè fún wa ní owó bẹ́ẹ̀ ni owó ló fi ń ṣe mídíà ẹ má fún wa lówó nígbà tá a bá sọ pé a sick Ọlọ́run ní jẹ́ kémi gbowó sick owó tá a nídìí ní sanwó tá a fẹ́ fi run organization yìí tó máa tẹ̀síwájú tẹ́ máa gbádùn ẹ̀
àrólé Odùduwà mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní àwọn baálé òfò àtàwọn inú ní sọ́rí àwọn ọba yẹn torí wọ́n náà má bá àwọn ọba ẹja fi àwọn ọba sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá bá wá láti èmi ọmọ bí tó ń pè ní Sakona police station ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Ọ̀ṣun state apábo nìyẹn wà wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ti wá kó àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní inú oko yẹn a sì ń padà lọ sí Kano mo kàn fẹ́ mú eléyìí jáde torí pé ara pain tá à ń go through àtèmi àtiwọ́. They came from the police station and arrested the two boys. I asked the officer to look around the farm. Ìwọ náà wo gbogbo ní oko yìí and see the extent of the damages. Tó bá fi ẹ̀sìn kan damages ni. Kò ń ṣe pé damage ẹyọ kan. What damage tó ń ṣe kékeré? We saw the video. Evidence ẹ̀ lélẹ̀. Òun ni ẹ. Fulani herdsmen infiltrate my land. Ṣẹ̀gbọ́n infiltrate my land. Kí ni wọ́n wá infiltrate? Ẹ̀yin náà ṣe gba ilẹ̀ kẹ́ dígì wọ́ ẹ̀ kẹ́ máa pọnmi fáwọn màálù yín. Ranching is okay. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe kankan. Why are we like this? Mo fẹ́ lọ sí mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré lọ sí mo fẹ́ lọ fi fídíò mo ní kẹ́ follow wa lórí platform wa kan tá à ń pè ní KOIKIMEDIA fún ibi tẹ́ ti máa rí oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí à ń gbé jáde mo ń bọ̀ o. We post a lot of things on my community. Mo ń bọ̀ tí n bá tètè rí báyìí ẹ jẹ́ kí n lọ báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ fún mi ní few seconds kò ní pẹ́ mo fẹ́ lọ mú kò ní pẹ́ mo fẹ́ lọ fẹ́ oko farm mo sọ fún yín pé ranching ìwọ ló ní business ẹ náà why tó ń fi business tiẹ̀ tó fi ní tẹlòmíì lára why kí ló dé kí ló ń fi business tiẹ̀ ní tẹlòmíì lára mo bọ̀ máa fún yín ní ìtumọ̀ fẹ́ fún yẹn nísìn ẹ má bínú pé ẹ̀yin wa mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká ṣe gbọ́n ẹ jẹ́ kí n máa play video yìí ẹ jẹ́ mute so ẹ jẹ́ mute. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. The cleaning area where you automatically start the machine for cleaning process. And then once that machine is starts, and then the cleaning process will start. So what time do you start milking? What time of the day? 3 times. No. At 7 o'clock. 7 o'clock in the morning, Saba? Yes. No. At 7 o'clock at evening. 7 o'clock in the evening. 3 o'clock at night. 3 o'clock, 3 a.m. 11 o'clock at the morning. 11 o'clock in the morning. Or 7 in the evening, 3 a.m. and 11 a.m. 3 times a day. Yes. Okay. That's the best time to milk the cow. Guzal, Sat. Night.
night meeting is better. Okay, that's the first one. 7 o'clock or 3 o'clock? 3 o'clock. 3 o'clock is the best time. Yes. 3 a.m. Okay. Because weather is good. The weather is good. Yes, you're right about that. This is a dairy farm. Like us in daylight, cows are staying in here. Okay. Oh, I see. But after evening, Yes. cows are Playing in the field. yes, Okay. Okay. so relaxed, Yes. no stress, No stress. Okay. no stress. Good milk. There is Yes. stress. Bad milk. Yes, Oh, yes, you're right about that. Now, that is a ranch, okay? This is how Fulani is meant to be running their cow business. Àwọn olórí burúkú. This is what Baba Awolowo was trying to make to happen during the Western region. Àwọn governors why they close their eyes, why they allow káwọn Fulani máa destroy okoloko. This is a ranch business. Ìyẹn mo ṣe lọ wá fídíò yẹn jáde. This video ó wà lórí channel wa tá à ń pè ní KOIKIMEDIA TV. Kò wá ń ṣe léyìn nìkan, there are multiples and multiples numbers of such videos. Tẹ́ bá lọ sínú page yẹn, I have multiples of different videos of such. Ọwọ́ ìsàlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ máa lọ. Tẹ́ bá lọ towards the bottom. I will show you another one of a farm. The same farm business, náà ni o. Tó ń ṣe business ìyẹn cow business. Táwọn olórí burúkú yìí tó wá move tiwọn from one end to the other. Tó ń destroy okoloko. A máa fi mọ́ òfin wọ̀nyí nísìnyí. Mo ti lọ gbé page yẹn wá, ẹ lè follow page náà, a ti dẹ̀ yín títí, ẹ bá wa follow page yìí, gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, ẹ bá mi lọ follow ẹ̀, ó wà important, link ẹ̀ ni mo send sínú platform tàbí wò wáyìí, mo kí gbogbo ilé nǹkan sí, kò ní bàjẹ́ fún wa o, ẹ bá wa gbọ́wọ́ lé mo kí ẹ̀ ti skin ay, ẹ bá wa gbọ́wọ́ lé link yẹn nìyẹn, mo ti send ẹ̀, ó ti wà lórí platform tàbí ṣe program lọ́wọ́ báyìí, ẹ gbọ́wọ́ lé kẹ́ lọ subscribe, ó máa ní ìwúlò tó fẹ́ ṣe fún gbogbo wa, mò ń bọ̀ o. Gbogbo platform pátápátá ni mo ti post ẹ̀ sí, ẹ bá mi gbọ́wọ́lé pátápátá, kẹ bá wa ṣe kí ni kẹ follow ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká wo more of the videos lórí àwọn ṣẹ́rí. This is the business ṣẹ́yìn náà rí ní bíbá, ẹ jẹ́ ká bá tìyẹn lọ. Now this is a cow business. Ẹ wá compare sí olórí burúkú táwọn eléyìí ṣe nígbà ẹ wò wọ́n nísìn ẹ wò Fúlàní ṣe bó jẹ́ kó ní the same kini like this ni ẹ jẹ́ mute mic mi kájọ gbọ́ 36 seconds ni mò ń bọ̀. This is like a panorama view of what the farm looks like. Amade, Sinekinac. First group are the cows that produces lots of milk, and the second group not so much. The third group a little milk. Yes. So because of our time, sori wo ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé Koiki shut up life tí mo sọ lélẹ́yìí o. This is in tó ń wò yìí kápọ̀tẹ̀ máa play ní background in tó ń wò yìí mo commute mic yẹn. This is exactly what we want. Kó má sẹ́ni tó máa bára wọn jà láti pé Fúlàní wá ń wọlé pa wá. This is the exact way tó ṣe ń ṣe bó ṣe ń rán ní màálù business lélẹ̀ tẹ́tẹ̀ máa gba mílìkì lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ máa fi ṣe cheese tẹ́ máa ta mílìkì yẹn. This is what we are asking for tó dìjà láàrin àwa àtàwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́ṣun nísìn tẹ́ ní ẹ̀ support Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká wá ka
ìtànkà tán lẹ́ǹkan àti gbọ́ nísìn pé wọ́n ti arrest àwọn méjì àti gbọ́ yẹn ní Sakona police station wọ́n ní wọ́n wá arrest àwọn méjì. I asked the officer to look round the farm and see the extent of the damages. He categorically told me that he is a farmer too, pé àgbẹ̀ lòun náà, and that when the Fulani are claiming their cow, we should claim our own damages and the police will calculate both and resolve the issue. Pé èyí tí wọ́n fi pa màálù ẹyọ kan yẹn ó jẹ́ kó wá report ni issue tó náà ti report láti almost a year. Ẹ ṣé gan ni àwọn kan náà ti follow gbogbo ohun tó ń gbọ́ wa ní wákàtí ẹ bá wa click lórí YouTube link yẹn ẹ bá mi lọ follow ẹ a need kó pé 1000 oníṣẹ́ tó fẹ́ ṣe fún wa mo bẹ̀ wá ní. Ẹ jẹ́ ká continue. Ó ní tó bá ṣe wàhálà sóko yín ẹ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ẹ gbọ́dọ̀ wá report ni. He categorically told me pé àgbẹ̀ lòun náà bí Fúlàní bá damage àwọn náà máa ń ṣe kí ni àwọn máa claim ni. To my utmost disgust the boss ended up àwọn ọkùnrin àwọn ọmọ tó kù yẹn wọ́n náà wà nínú cell títí dijọ́ Monday the following week. When one of them fell ill due to the assault in the custody, he was released for treatment to the farm manager in the company of my lawyer who had gone to apply for their bail. What wá ní on the 21st ní May ọlọ́pàá tún padà lọ sínú fáàmù yẹn ṣe lọ́tún lọ arrest àwọn méjì sí. As at today níyẹn on the 22/5 ìyẹn May 2024 at about 4 p.m. àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹ̀ wá wà satisfied ṣe lọ́kùnkùn wọn lọ gbé farm manager. Wọ́n lọ gbé farm manager bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn ọmọ méjì Stephen àti Christopher tó ti kọ́kọ́ gbé àtẹni méjì tó tún gbé wọ́n ní gbogbo wọn wà ní police station báyìí látara pé wọ́n náà pa màálù ẹyọ kan. Ẹ wá wo ìta sọ fọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Kano torí pé a ti lo wákàtí kan báyìí mo fẹ́ bọ́ sórí the next slide. Mo ní wàhálà tó máa brew láti Kano ni so ìwọ tó bá fẹ́ follow àwọn platform wa yìí tẹ́ bá ti lọ sórí page bó ṣe máa rí lélẹ́yìí bó ṣe wá lélẹ́yìí Ọláyọmí Koiki òyìnbó ni mò ń sọ níbẹ̀ because ó ní kankan a fẹ́ target àwọn audience kan láti ní a bit of sympathy sọ̀rọ̀ Yorùbá nation so ẹ ní gbọ́ Yorùbá púpọ̀ níbẹ̀ there is a lot of things that I do there ẹ bá mi lọ follow ẹ tí gbogbo yín bá click subscription lé lórí gbogbo notification yẹn á máa wá sórí fóònù yín gbogbo àwọn fídíò kékékékéké tá à ń post yìí ẹ máa lè láǹfààní àti rí àwọn short videos oríṣiríṣi. Ìlú ìnísìn basketball ló máa ń gbá níbẹ̀ àwa náà ilẹ̀ Yorùbá a fẹ́ máa gbá basketball kí ló wá dé tá à ń sọ fọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ fi gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ẹ máa rí oríṣiríṣi fídíò tá à ń post síbẹ̀ oríṣiríṣi small videos train lélẹ́yìn nísìn bí àwọn ti fẹ́ lọ dànù ni àwọn ilé lọ́ máa lọ rà nísìn tó máa gbé wá sí Nàìjíríà àwọn locomotive tó máa paint ẹ lọ follow page yẹn very straightforward oríṣiríṣi lè máa bá pàdé níbẹ̀ different content ni mò ń post síbẹ̀ trailer park lélẹ́yìí níbi táwọn mọ́tò tó bá ti káàkiri ibi tó máa park sí wọn náà rí bó ṣe rí tó bá ti drive títí wọ́n gbọ́dọ̀ ní ìsinmi tó bá sinmi mọ́tò tó ń drive yẹn ó máa stop rẹ̀ because sensor wà nínú ẹ̀ ó ti ní time tó gbọ́dọ̀ drive to bí i 4 hours ní 6 hours ní wọ́n gbọ́dọ̀ wọnú trailer park kọ́ páàkì trailer yẹn títí tó tún máa fi move tó bá páàkì Fúlàní náà ni wàá jí wọn gbé nínú bẹ̀ gbogbo tá à ń sọ fún ọmọ Yorùbá lélẹ̀ tán ní àwọn ọ̀dàmí lóhùn pé àwọn fẹ́ Nàìjíríà ẹ máa lóríṣiríṣi nǹkan tí máa post síbẹ̀ different things wàá máa rí bí London ṣe rí gbogbo outside London torí wọn bó ṣe ń lọ lórí bicycle bus system tí kò sẹ́ni kankan tó ń nira wọn lára ọ̀nà bíwà tí wọ́n lọ sí Trafalgar Square lélẹ̀ nígbà tí wọ́n lọ sí Downing Street ní last 2 weeks ago gbogbo ilé ṣòrí báwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣe máa ń stop and search ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ ṣe stop and search torí criminal náà wà nílùú Ìmọ̀kí Ọlákúnlé gbogbo ilé ni mo fẹ́ fọmọ Yorùbá gbogbo ìgbádùn tèmi náà ń gbádùn abroad bí ṣe fẹ́fẹ́ yìí náà lélẹ̀ ìyá mi ní àwọn oníyì wọ́n ní all the reports we have been making what comes out of it mo kí ẹ ọmọgbọ́láwọ̀n ọba ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí ẹ tẹ́ ń gbọ́ mi thank you so much those of you so these are what we are asking for our people but it seems that we are having problem mo fẹ́ ṣí phone line but kí n tó ṣí phone line yẹn ẹ jẹ́ ká ẹ lè follow page lẹ́ẹ̀kan sí màá tún share link yẹn as much as I can ẹ jọ ohun tí mo fẹ́ ṣe nísìnyí pé mo máa show yín ní kákọ̀ fi ṣe kẹ́kọ̀ọ́ fi ráwọn account details tẹ́lẹ̀ fi support àmọ́ wá sáré post àwọn link yẹn again ẹ
ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé mo bẹ̀ yín ni mo ṣakọ ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé kẹ́kọ̀ọ́ subscribe lé lórí kò cost you anything. We need that subscription to push a little bit further than ètò wà níbẹ̀ nísìn. So mo ti share link yẹn gbogbo yín náà lẹ máa rí. Link tí mò ń share lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn òun ni link channel yẹn. Ó yàtọ̀ sí ilé tẹ́ fi ń wò mí lórí YouTube ìyẹn kì í ṣe live o Yorùbá Nation lé lórí because a fẹ́ jẹ́ kó wà organic. Ó ní àwọn audience tá fẹ́ target kò ń ṣe Yorùbá nìkan because ẹni tó bá lọ ń wò ó gbọ́dọ̀ lọ mọ ta ló ní page yìí. A fẹ́ lọ mọ ẹni tó ní page from there wọ́n máa mọ̀ nípa Yorùbá Nation. Mo kíyà mi JP Awotuga Esther mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma mo bẹ̀ yín ni ẹ gbọ́wọ́lé link yẹn ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ó ní kí orúkọ page ẹni KOIKIMEDIA TV link yẹn ni mo ti ń send sórí channel òun lè bẹ́ẹ̀ lẹ́rìí lórí comment ṣe bẹ́ẹ̀ rí follow comment tẹ bá ti ń follow comment nísìnyí ẹ máa rí náà ó wà bẹ́ẹ̀ comment tẹ bá follow òun nìyẹn ẹ kàn gbọ́wọ́lé link yẹn comment tí mò ń post sí ní gbogbo platform so ẹ bá mi gbọ́wọ́lé link yẹn tẹ bá ti gbọ́wọ́lé á gbé yín away from eléyìí tẹ́ ń wò nísìn ẹ dẹ́ follow ẹ dẹ́ padà sí eléyìí tẹ́ ń wò nísìn it's as simple as that so ẹ jẹ́ ká continue torí àsìkò torí mo dẹ̀ fẹ́ open phone line torí pé ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní kò ń ṣe èní ni wọ́n ti ń dá wàhálà yẹn sílẹ̀ wọ́n ń boko jẹ́ wọ́n ń ba gbogbo nǹkan jẹ́ bàbá mi Bámidélé nìkan lọ́nà àwọn follow àwọn tó kù náà wọ́n follow wọ́n náà wọ́n like page yẹn àmọ́ reason ẹ bá wa follow ẹ kò cost you anything kò béèrè owó lọ́wọ́ yín but like I said content ibẹ̀ is only more of different audience target ìwọ náà wo bí bọ́ọ̀sì ṣe rí gbogbo ilé tí mo fi ń wọ̀nyí yìí à ń post díẹ̀díẹ̀ náà sórí àwọn other platform so that kí ayé wa lè ní ìrọ̀rùn ìwọ náà wo boss system tí kò sẹ́ni tó máa ní ẹ lára kò sẹ́ni tó máa disturb ẹ this is the kind of life that we are asking for it's as simple as that mo kí grandma Felicia Ajagbe so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí so ẹ jẹ́ ká move forward now kakọ round up lórí ti Kano yẹn now a ti gbọ́ ti Bayero nígbà tó ń sọ̀rọ̀ a ní láti gbọ́ gbogbo jàgbàjàgbà tó sọ mọ́ now Kano governor wa ní orí ẹ̀ ò pé òun ni governor nísìn Ganduje kọ́ ló wà níbẹ̀ òun ti rọ̀ ẹ́ lóyè òun ti rọ̀ ẹ́ ní oyè ìwọ kọ́ ni Kano state governor èmi ni governor ẹjẹ́ àgbọ̀n tó sọ ẹjẹ́ mute mic mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi Akin Games sọ pé ó ti lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti follow apostle wọn náà wọ́n ti follow gbogbo ẹni tó ń gbọ́ program yìí ní wákàtí ẹ gbọ́dọ̀ bá wa gbọ́wọ́lé ẹ dẹ̀ ṣe kí ni ẹ má gbàgbé next week ni mọ́ǹtì máa tán Ọ̀rànmíyàn 10 tọ́ní ká lọ máa san má gbàgbé tiẹ̀ ìwọ tó wà Nàìjíríà 10 naira ní ìwọ tó wà labroad 10 pounds 10 euro ẹ̀yin tẹ́ wà ní African country 10 tẹ́ bá need account details kò ń ṣe account mi lẹ máa sanwó sí account Ọ̀rànmíyàn wà but ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ diaspora ó wà straightforward tẹ́ bá lọ sí YSDM kẹ́ lọ fowó síbẹ̀ ẹ click lórí donation subscription ẹ dẹ̀ fi register síbẹ̀ a máa issue receipt fún yín ẹ ṣe gan ìyá mi Abọ́sẹ̀dé wọn náà ti follow gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi tó ń gbọ́ tí mo sọ pé kẹ́ lọ follow tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ follow á jẹ́ pé ẹ kọ̀ wá ẹ nífẹ̀ẹ́ wa mo dẹ̀ mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ wa ẹ gbọ́dọ̀ follow tẹ́ ẹ̀ bá get link yẹn ẹ lè kàn sí mi gan pé Koiki get link yẹn là ṣe tí follow especially in grammar tẹ́ máa wà mixed up ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ lọ gbogbo wa so ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Kano state governor sọ ó náà wù ní governor ìwọ kọ́ ni governor èmi máa rọ̀ ẹ́ lóyè ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ ẹjẹ́ mute mic mi màá wá lọ fi yẹn ṣe tíì 4 minutes ní fídíò yẹn kómi tó hó kí n tó ṣe tíì torí pé ilẹ̀ ti mọ́ ó dẹ̀ kí yàn ti fi kan sínú ìmọ́lẹ̀ náà ti follow ẹ wá bá mi share link yẹn káàkiri ẹ ṣé gan ni Àrólé Odùduwà ní òun náà ti follow ìyá mi Ọmọlára Olúbùnmi ní Koiki mo nífẹ̀ẹ́ tó pọ̀ mo gbọ́dọ̀ follow gbogbo bí tó bá ń lọ ni mò ń lọ wá ti gbowó ẹ̀ ní ṣìwà lọ́nà bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó máa ṣì í lọ́nà lórí ìrìn àjò yìí àní pé bí àṣà bàbá Èkìtì mo gbọ́ bàbá Èkìtì láàárọ̀ yìí wọ́n ní àní pé funfun ní dúdú fún yín wọ́n ní a ti parọ́ fún yín ẹ̀yẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹni tó ń parọ́ ẹni tó ń sọ òtítọ́ tásìkò bá tó gbogbo ọlá máa mọ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí Kano state governor sọ kí n sáré lọ ṣe tíì. Don't worry, let me zoom from here. Whoa.
today, the 23rd of May, 2024, which is equivalent to the 15th of Zulhijjah, 1445, after Hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the Kano State House of Assembly have concluded one of their constitutional and legislative duties that they started a few days ago. Today, the Kano State Emirates Council Law 2019, the Kano State Emirs Appointment and Deposition Amendment Law 2019, and the Kano State Emirates Council Amendment Law 2019 that balkanized the over 1,000-year-old Kano Emirate has been repealed. A moment ago, I have also exercised my constitutional duty by signing the Kano State Emirates Council Referral Bill 2024 today. From the very moment I signed the bill into law, it means that all appointments made in accordance with that 2019 law are voided, and the balkanized Kano Emirate has been restored to its original free 29. Àròlé Odùduwà ó ní ọdẹ́kùn ló jẹ́ kí n máa mú bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ mo mọ tí mo ní but mo like origin èyí tó lakọ wọ́n nínú ni o origin 0 yẹn ó dẹ̀ wọ́n ní London àmì tó máa ta ló máa rà fún mi láàárọ̀ ẹ̀ ó ti rúgbó bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni now ẹ ti rí gómìnà tó ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká wá lọ wo mo fẹ́ ká rí fídíò emir yẹn gangan Sanusi fún rẹ̀ mo fẹ́ ká lọ rí Sanusi mo fẹ́ lọ wá fídíò tí moment Emir Sanusi was evicted náà mo ń bọ̀ Sanusi tábàárí níbí báyìí dáadáa máa lọ wórí Twitter X okay I can't find much video from here now the Emir títànà òun ló dé yìí ó dé láti Èkó ẹ mọ̀ pa sọ pé ó lọ sọ́dọ̀ Àwùjalẹ̀ ẹ jẹ́ close eléyìí ẹ jẹ́ àṣì close eléyìí náà àpadà sórí ẹ̀ náà ẹ jẹ́ fi ẹ sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé òun lélẹ́yìí ó ti wá padà sílé nígbà tó dé lélẹ́yìí nídìí audio kankan but eléyìí gangan nísìnyí the problem now is àwọn méjèèjì ó tẹ̀ wá dábẹ́ ó tẹ̀ tí wá ẹ jẹ́ kúkú gbé picture àwọn méjèèjì torí a máa ṣe ojú òpó nísìnyí mo fẹ́ kẹ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ yẹn àwọn pé kò kàn wá o but at the end of the day n tó máa dá wàhálà sọ́dọ̀ wọn lọ́hùn òun làwa ń gbàdúrà so àwọn méjèèjì nísìnyí mo máa gbójú wọn wá sórí screen ẹgbẹ́ ayọ̀ Uncle Bọ́lá Ìgè ká má fọ Uncle Bọ́lá Ìgè pẹ̀lú àwọn ọ̀daràn yìí so jẹ́ ká lo picture àwọn tiwọn gangan n tó máa ń da tí bá lo software nìyẹn inú mi máa ń dùn mo máa ń lè show yín so many things because wọ́n ní ojú ni kí ni ojú lọ̀rọ̀ wà tó máa gbé àwọn méjèèjì wá nísìn àwọn méjèèjì tó ń jà fún ipò yẹn kò kàn wá lóòótọ́ àmọ́ kákọ̀ mẹ́nu lé ní káwá tó sọ̀rọ̀ nípa ibi tó kù tá à ń lọ èmi ti ṣe tí o ẹ̀yin náà ẹ sáré lọ ṣe tí àti kọ́fì tó bá dẹ̀ pé wíṣkì lẹ̀ mọ́ mu tẹ́ẹ̀bá ṣáà ti drive má drive kó dẹ̀ máa mọ tí o Àrólé Odùduwà má drive kó mọ tí o ọlọ́pàá máa mú ẹ o wọn pò sí Nàìjíríà now ojú àwọn méjèèjì nìyẹn àwọn méjèèjì tó ń jà fún ipò àgbọ̀yọ́ ara tá à ń sọ lélẹ̀ Kánò lọ fi kọ ilé nísìn àbẹ́ Arabic ní bí Haúsá ni kò yé wa but mo fẹ́ lọ mú fídíò ìgbà tó wọnú palace lélẹ̀ wọ́n ní the 15th Emir of Kano Alhaji Aminu Ado Bayero arrived at Nasarawa the second Emirate Palace of Kano meanwhile the 16th Emir of Kano is in the other Emirate ó ti lọ
kí lélẹ́yìn sọ ṣóyìnbó ló ń sọ. ṣẹ̀gbọ́n àgbọn tó ń sọ nísìn èdè wọn ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí. now ẹ jẹ́ ká kan tí channels ti sọ channels television. Governor Yusuf order arrest of disposed emir of Kano ó ní kó lọ arrest ẹ̀ o fẹ́ dá wàhálà sínú ìlú a gbọ́dọ̀ arrest ẹni. ẹ má bínú pé àwọn images yẹn ti cover ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ok ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. wọ́n ní kó lọ arrest ẹ̀. The question now is ta ló máa arrest ẹ̀? ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ pè wọlé ẹ jẹ́ a gbọ́ méjì mẹ́ta ká tó tẹ̀síwájú lórí topic táwa ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ which is ẹ lè wá lọ sọ́nà that area bó jẹ́ ká kọ́ remain focus. ojú òkú tẹ máa pè sí láàárọ̀ yìí òun náà ló wà lókè yẹn +44 74 04 40 59 17 kò ń ṣe direct call mo kí ẹ Abdullahi Ọmọbọlájí Babátúndé mo kí yín tabarẹ tó fẹ́ dá sí màá gbé yín wọlé now ẹ jẹ́ ká kátìkù yìí. This directive comes just 2 days after Bayero, the 15th emir, was disposed. Tó bá sọ pé disposed, wọ́n rọ̀ lóyè. The governor of Kano State, Alhaji Abba Kabir Yusuf, has ordered the immediate arrest of the disposed emir of Kano, Aminu Ado Bayero, tó sì ń sọ pé òun máa gbé business wá sílẹ̀ Yorùbá. àṣẹ wọn máa dethrone wèrè. Ó ti lọ. Lamido try in this Nigeria hot weather wọ́n ṣe máa ń múra nìyẹn. So now mo ṣe ń wá fídíò Lamido gangan but mo ì tí ì bá pàdé mo ní di fídíò ẹ̀ gangan. So àmọ́ kí ló àwọn olédè níbí báyìí. The Kano State Police Commissioner with the other joint force is at the annex of the Emir's Palace at Nasarawa. Anima dẹ̀ ni wọ́n níbẹ̀ yẹn àní kí wàhálà tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kó da gbogbo ẹ̀rú òun làdúrà táwa ń gbà. SLA after his dethronement, why can't Aminu Bayero do the same? No. I need ìgbà tó níbo kí ló dàrí fídíò NTA gan ti gbé pé kó lọ arrest Aminu Ado Bayero wọ́n ti rọ̀ ẹ́ lóyè ó náà wọn ò gbà ó náà wọn ò lọ so kí ló máa ṣẹlẹ̀ ṣé ọlọ́pàá máa gbé tí wọ́n máa arrest ẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ là ń monitor láti bíbà ẹ̀ bọ́ gbogbo tó máa dàrú òun làwọn ń gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ wá Sanusi gangan ẹ jẹ́ ká padà ká kọ̀ wá Sanusi. Ǹdẹ̀ láti wà careful pẹ̀lú tí kó má lọ dà sórí laptop kọ̀sì yẹn ló máa dùn mí jù. Lamido Sanusi then a máa move sórí the next conversation wa but the phone line is open at any time tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Lamido dà òun gangan ni mò ń wá òkè ṣé òun lélẹ̀ powerful speech by Sanusi Lamido after ẹ jẹ́ ká gbọ́ powerful speech ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ mute mic mi màá lè jógẹ̀ tí mi díẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi live là ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ Koiki Media. You know, by the time announcement was made that I had been removed for insubordination, you know, that is the word, insubordination. And you will think that somebody who says you're subordinate to him is somebody who is superior to you. You know, and like I said in Abuja, I have my record of service. My father has his record of service. My grandfather has a record of service. We cannot be intimidated by somebody because you're president or you're a governor, and we cannot tell you that you're wrong. We've chosen different paths. And I said yesterday, and I'll say it again, if I'd gone into politics, at least given the people that have succeeded in becoming president in Nigeria, I could have been president. Or I could be governor. So that I choose not to go into politics does not make me a subordinate human being. And this is what we all have to learn as Nigerians. We take too much rubbish. And we're all too afraid, too much in our comfort zones. And by the time these guys finish with us, our children will not have a nation. And this is the real challenge that we face. How do we stand up? How do we retrieve our nation? How do we go back to that vision that we had? Shut up there. Shut up there. Which vision then olórí burúkú? Vision of Oluwole. Vision máa kó àwọn màlúù wá pa wá nínú oko wa.
vision ni destroy Yorùbá economy tá a bá ń sọ pé ẹni tó destroy banking sector ilẹ̀ Yorùbá olórí burúkú yìí ni bomb bastard yìí kábà tẹ̀ ní ká má bo gbogbo èèyàn kan ṣe bí ẹ̀yin vision wo vision òfòwò ló ń béèrè pé ká wá Mr. Lawrence Ọlálékan wọ́n ní Koiki, I love you, my purse is full of money, I will have filled your pocket. Ẹ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ ẹni tó bá lówó ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Àrólé Odùduwà ní Koiki Media ẹyẹ méjì kì í jàṣà, bringing the world closer to your doorstep. Bẹ́ẹ̀ni ó ní vision ìwo ni wèrè fẹ́ mú wá fún wa. A ní àbáyín ṣe mọ́ kólúkálukú máa lọ separately. Bàbá Awólọ́wọ̀ jẹ́ kó yé wa, bàbá dáadáa. Ẹ jẹ́ yọjọ́ àwọn wèrè kúrò. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ, Nigeria is not a nation. Ọmọ Yorùbá tẹ́tí kò gbọ́n tá à ń sọ eléyìí ò ní bàbára wa jà. Allen Conde ní vision of terrorism bẹ́ẹ̀ ni vision of hope. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè nọ́mbà yẹn ni +44 74 044 05917. Mo ránjó gẹ̀tì mi níbí báyìí ni o. Bàbá Awólọ́wọ̀ sọ pé Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigeria, the word Nigerian, tó ń sọ pé I am a Nigerian. Tuktuku ó ní Koiki ò ka kọ́mẹ̀ntì tèmi kò dáa. Nigeria has no vision. Nigeria is not one country, okay? Yoruba are not alimajiri. It is 100 years. Let Yoruba go Ọlákúnlé ní kò ní dáa fún ẹ. Sanusi. Vision to conquer us àbí wèrè. Ìwọ máa ní kò possible. Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí ìtọ́fẹ́ ṣe yẹn ṣe. But tá a bá ṣe ìgbìyànjú yìí, ọmọ wọ́n ti jẹ wá máyé. A ní láti gbóhùn ẹ̀ mọ́. Ó ní òun wá vision. Àwọ̀ wá vision. Keep your terrorism in the north. We are not interested. Gbogbo ìkà tẹ̀sẹ̀ fún bàbá Awólọ́wọ̀ lára àwọn fídíò yẹn lélẹ̀. Ẹ rántí pé àṣẹ program bàbá Awólọ́wọ̀ yẹn tán nígbà tá à ń ṣe lọ níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ wo àwọn fídíò yìí. Ẹ wo àwọn fídíò yìí nígbà tí wọ́n rìlíìsì bàbá Awólọ́wọ̀ ní ẹ̀wọ̀n lélẹ́yìí. Ọmọ Yorùbá ó jẹ́ kí ọkàn wa máa gbọgbẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Abdullahi sọ pé the monster man Ibu Sanusi Gowon nìyẹn olórí burúkú kò ní jèrè àwọn ọmọ ẹ̀. Àwọn bomb bastard, àwọn ìkà, àwọn jẹgúrújẹrá. Ẹja gbọ́hùn bàbá Awólọ́wọ̀ láti bíbá ẹ̀mú ń bọ̀ mo ti dé. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ dìde. Ẹ support Yorùbá nation movement. Ẹ jẹ́ ká tètè dìde ká kúrò nínú ràtìràtì nínú ìdọ̀tí. Àwọn tó náà wọ́n wá vision wọ́n wá vision bó ṣe máa pa wá bó ṣe máa hijack ilẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́ tó máa sọ wá di àlìmájìrì máa sọ pé dey play gbogbo ẹ̀ láti rí yẹn gbọ́n táwọn Awólọ́wọ̀ sọ níbi ẹ rántí pé àṣẹ program Awólọ́wọ̀ yẹn tán níjọ́ tí bàbá yẹn pé kinní kan bí i 37 years tó kú or something. Ẹ mọ̀ pé internet mi break níjọ́ yẹn akọ̀pá program yẹn ni gbẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ilé mi bọ̀. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. If Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Àwọn bàbá tó ní vision nìyẹn. Àwọn bàbá tó ní vision nìyẹn kò ń ṣe vision tẹ́lẹ̀ yìí sọ. We don't need the vision from the north. We are tired of the contraction known as Northern Protectorate merged by regard to Southern Protectorate. Ẹ jà gbọ́ ohun bàbá lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jà gbọ́ bó ṣe gbà sí fún àbátì. But there seems to be some confusion in Yoruba. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't.
most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not. Did you hear that? Ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ, àbàtì ò sọ nípa àwọn tí wọ́n lọ sí oko lóko ní Ọ̀ṣun tó ń destroy it. I am not hearing about that. Farmers cannot go to their farm. Abati, you are not talking about that. You are pandering to the government. You are not talking about the people. Dr. Reuben Abati. I am not hearing that. No, Bonye, Egbontiba. Eri pe baba iwa very, very highly intelligent. Ẹ wá ń tẹ̀lé jagbajangba ìyàwó èrè yẹn. Bí àṣà mi, ìyá mi, Abọ́sẹ̀dé. Wọ́n ní ìyá yàn ní kúure, ìyá tó wá dá wàhálà lẹ̀.
How did we get to that nonsense? Ẹgbọ́n tí bàbá yìí ṣe ń sọ fún àbàtì pé wọ́n ń pààyàn lóko sọ nípa yẹn náà. Èbí mo ti ṣó ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan. Má ṣe o. Ẹ bá mi, mo kíyà mi First Bank. Ẹ bá mi ṣàdúrà fún bàbá Akíntóyè nínú comment section. Ẹ kàn bá mi àdúrà tó bá wù yín lọ́kàn ní ti ìbílẹ̀, ní ti ìṣẹ̀ṣe, ní ti Christianity, ní ti Islam. Èyí tí mo fẹ́ kà nínú comment ẹ bá ń kọ pé àdúrà àwọn bàbá yìí lọ́wọ́ ká máa gbọ́ ìtókù lọ torí mo fẹ́ ká gbọ́ délẹ̀ ó kù bí 3 minutes. Hearing that, I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba in Nigeria. Nobody's talking about that. Nobody's talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our ṣe pé bàbá fẹ́ tó bá jẹ́ pé rèmi ni màá gba sí tán fún àbàtì bọ́ àgbàlagbà ní bàbá ó ṣẹ́nu kò ẹ bá mi ṣàdúrà fún bàbá yìí bàbá yẹn ṣẹ́nu kò ó fẹ́ gba sí tán fún àbàtì ó tún wà wò pé kò ń ṣe nínú ẹnu tòun òun ọmọ Yorùbá òun leader movement ó wá ṣẹ́nu kò tó bá jẹ́ pé rèmi ló ń ṣe tábì fún níbẹ̀ yẹn ni màá ṣépè fún àbàtì níbẹ̀ yẹn wá dé disconnect mi torí olórí burúkú ni gbogbo wọn. Wọ́n mọ òtítọ́ wọ́n sọ òtítọ́ ó ń gbèsè yìí gómìnà àti àwọn pírẹsidẹ́ǹtì àwọn jẹgúrújẹrá ẹ ti gbàgbé pé Àbàtì was behind Jonathan ó ti jẹ bẹ̀mù ó kàn fi àráìsì yẹn ó fi ń pawọ́dà ni ó lè ní gbogbo wọn one bastard. Bàbá yẹn ṣe bí ẹ̀gbọ́n bẹ̀ yẹn bàbá yẹn ṣẹ́nu kò ó fẹ́ fún tọ́nà bẹ́ẹ̀ ó reserve ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní àgbàlagbà kì í sọ̀rọ̀ tán irú àwa máa sọ̀rọ̀ tán ni. Tó bá jẹ́ pé rèmi ránṣẹ́ tábì fún yẹn ni gbogbo channel yẹn wọ́n máa láti yọ gbogbo fídíò ẹ̀ pátápátá wọ́n ní jẹ́ ká gbọ́ ká ní jẹ́ ní àní rí fídíò yẹn mọ́ but ìyẹn ló ṣe sọ pé àgbàlagbà máa rí iwájú ìyẹn ló ṣe ní Koiki ìwọ́ṣà tempo máa bá wa educate gbogbo ara wa torí pé àní làákàyè àmọ́ tó ń lọ. Ẹ bá mi ṣe gbòsà fún bàbá yìí bàbá yẹn ṣẹ́nu kò ó ṣẹ́nu kò ó fẹ́ tẹ̀sí lójú tán ó wà wò pé Àbàtì kò ń ṣe lẹ́nu tiẹ̀ bàbá yẹn ṣẹ́nu kò wọ́n ní interview mi o mo kíyà mi Bùsáyọ̀ Odúṣínà wọ́n ní God bless Baba Akíntóyè he shall live long to see the actualization of Yoruba nation in Jesus name ẹ ṣe àmì. Lórí Instagram àwọn èèyàn bínú wọ́n ní Koiki ò kákọ̀dọ̀ tiwa àwọn náà kọ́mẹ̀ntì ọlọ́run alọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá wa Dr. Akíntóyè he is just a man of vision God will bless him and hand over his great Yoruba nation. Bá Tinubu jà o mo bẹ̀ yín torí Elédùmarè kódà mo gbàdúrà ikú fún Tinubu mo gbàdúrà pé kí Tinubu rí ṣe but Nàìjíríà lòun fẹ́ ṣe kó rí ṣe but tó bá rí ṣe yẹn tó fẹ́ bọ̀ èmi ni so èmi náà mo ṣẹ́nu kò ní àgbàlagbà lèmi náà wọ́n ní Koiki máa ṣẹ́nu kò má ní a máa jà mọ́ ìwọ ṣáà máa sọ pé ó máa bọ́ sí i 1 hour ni mo ṣe pẹ̀lú ọmọ sí mi private discussion ni mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyá mi tó pọ̀ àtàwọn ìyàwó mi mo nífẹ̀ẹ́ wọn wọ́n ní máa ṣẹ́nu kò bá lè mi bá lè wa máa ṣẹ́nu kò ìwọ má jẹ́ kó jẹ́ pé ìwọ ló máa mú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ jẹ́ kí wàhálà bẹ̀rẹ̀ láti Kano tó má sọ pé Koiki ló lọ ṣébi mo ní kọ́ yọ emir ó ń bọ̀ sùrùtù yẹn ń bọ̀ èmi kọ́ ni mo sọ ẹ ṣe gbòsà fún bàbá Akíntóyè ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìtókù tọ̀ ìbàbá yóò gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ ká má gbọ́ tán délẹ̀ ó kù 1 minute 26 seconds àwa padà sórí ìtí bàbá ní ká máa fi ṣe program fún yín bókọ̀ mọ́mọ́ mo ti Kano yẹn wá ó lè wà on record
ẹja gbọ́ ìtókù bàbá Akíntóyè ẹ pẹ́ fún wa bàbá ẹ rí pé bàbá yẹn ò sọ̀rọ̀ kó ń datọ́ lẹ́nu ó ṣe rí pé bàbá yẹn ń sọ date kò dẹ̀ wòwe ó ní wọ́n make declaration fún àwọn máa gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu wọ́n ṣe gbàjọba lọ́wọ́ Buhari àwọn ló búkú bomb bastard. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí ẹ pín ètò yìí ẹ like ẹ share wọ́n ní God will grant him long life if he witness Yoruba nation. Ìyá mi rẹ̀ mi lẹ́kùn ni kudos to you our good baba professor baba tó gbọ́rọ̀ kalẹ̀ ó defeat àbátì ojú tì í ẹja gbọ́ ìtókù ń bọ̀. Well, Prof, let me ask you this. Self-determination, you recommend. You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination? Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mùgọ̀ ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mùgọ̀ níbí báyìí o ìyá mi yí Àjàyí àwọn girama tó ń ṣàdúrà lọ́tún lọ́sì wọ́n ní long life our father Táíwò Ẹ̀gúnjọbí ní bàbá ànítẹ́bárí professor ìgbà tẹ́mi pàdé wọn wàá mọ̀ pé náà bàbá ẹ̀ sharp ó sharp ju Panadol lọ àwọn kan wá ń tẹ̀lé jàgbàjàgbà jògbòjògbò mo fi dárúkọ ìyá yẹn ni ẹ ti mọ̀ ìyá wèrè yẹn 2x2 àbí whatever tó ń pè ìyá bomb bastard yẹn ẹ máa gbọ́n tí ṣẹ́rí ẹtúwọ̀ ọ̀nà tí àbàtì ó rọ̀pọ̀ fẹ́ la bàbá mọ́lẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣé mo dárúkọ Igbo nation mo kàn ní kọ́lọ́n jẹ́ káwọn náà rí tí wọ́n gbà ní táwọn ṣe ọ̀tọ̀ ni kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa but àwọn fẹ́ right ẹ wá gbọ́n tàgbàtì ẹ wo bó ṣe fẹ́ ti question yẹn ó fẹ́ fi question ó fẹ́ fi kọ́ bàbá lọ́rùn bàbá tó jẹ́ pé níjọ́ ọlọ́bí àbàtì ọmọ ọdún mélòó ni àbàtì kátà sọ pé 60 years old àbàtì bàbá is 89 ẹwòye years yẹn so òun ló máa sọ fún bàbá pé Nàìjíríà máa work ṣọdẹ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ṣe ẹ máa ń fi pé àwọn ilé ló máa sọ fún pé Nàìjíríà máa work ọmọ ọdún mélòó ni wọ́n bàbá is 89 àwọn bàbá Afenifere àwọn bàbá àpò yẹn àwọn yẹn ni wọ́n rí vision but bàbá tó wà ní 89 ó rí vision yẹn because he was part of the Second Republic nígbà yẹn ẹja gbọ́ àbàtì ẹ wo tó fẹ́ fi kọ́ bàbá lọ́rùn ẹjẹ mi ó ti máìkì mi mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo lé Ọlámi Yusolo wọ́n ní long life for bàbá Akíntóyè White Lion mo kí ẹ kúṣẹ́ takuntakun too cool ó ní Ruben Abati you are mad even if 1 million ethnic in Nigeria does that stop Yoruba from leaving the useless country? Kí ni kàn wá pẹ̀lú àwọn tó kù táwọn tó kù ò bá fẹ́ lọ kọ́ darapọ̀ kọ́ máa ṣèlò Nàìjíríà lọ àwa ní àlò Nàìjíríà mọ́ ìlú yẹn ti kó bá wa ó ti kó bá wa tó ń ṣe kékeré ṣẹ́rí èmi náà ń ṣẹ́nu kò lọ ṣẹ́rí ìwé mi yẹn ẹ gbọ́dọ̀ má wà rà mo ti draft ẹ̀kan délẹ̀ but kò ń ṣe nísìnyí la máa release ẹ̀ torí àwọn kankan wà tí àwa náà ń gbé mọ́ra bọ̀ká délẹ̀ lérí náà Koiki ìgbà wo ni máa fàdúrà tí àti action náà lélẹ̀ tá à ń ṣe yìí máa fàdúrà tí ẹja gbọ́n tí bàbá sọ níbí. Determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria for all these nationalities to break away. Those who want it don't ask me a general question. Don't ask me a general question. Kí ni kàn mí pẹ̀lú àwọn tó kù mò ń jà fún ìran mi olóyè ní ìran mi ni mò ń jà fún àwọn ọ̀rẹ́ ẹ pé wọ́n ní olóyè bí ẹ onídòwó jẹ́ awọ́wọ́ gbé fún ẹ fọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ olóyè ní ìran mi ni mò ń jà fún ìran mi lèmi náà ń jà fún ìran yín lẹ́yìn náà ń jà fún lẹ́sẹ̀ wà lórí ètò ó ní ìran mi ni mò ń jà fún. Ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi wọ́n ní Nàìjíríà Koiki ò ká tọ̀dọ̀ tèmi Nàìjíríà is not going to work now and we Yoruba are off we are going they don't need to start begging us for what we don't want to Allen Kondini the Jezebel 2x2 dry nation
mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá Ọlámilékan Olúṣẹ̀síní yes o à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ń sọ̀rọ̀ àwọn other ethnic group ṣé òyìnbó ò bá wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣé nígbà tí òyìnbó dé kò ń ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bá wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bá wa now we were all different olúkálukú dá wà ní mo kí ìyá mi lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bẹ níjẹ̀bú òde mo kọ́ máa ní Koiki tó rọ́mọ ìjẹ̀bú nìyẹn mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá láì fi ibìkan sílẹ̀ mo kí ní gbogbo ìlú Èkìtì mo kí ní Ọ̀ṣun mo kí ní Kogi Yorùbá máa bọ́ nínú ìdààmú àti wàhálà táwa nú ẹ̀yìn education ló máa pọ̀ ní ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ ariwo ẹ̀ láṣẹ kí ni ẹ bá ń fi sínú comment section mo kí ẹ dáadáa Ọmọbọ́lájí Adámọlámilékan Ifágbémilékè àwọn yẹn ti faṣẹ́ lọ iṣẹ́ nọ́ọ̀sì ìlú yóò easy 12-14 hours àwọn èèyàn ń ṣe lórí shift àwọn bus driver wa mo kí yín gbogbo private sector mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà tẹ́ ń gbìyànjú Ọlọ́run abámidé ládé kò easy ìlú tó ti economy ẹ̀ ti bà nǹkan jẹ́ Yorùbá nation yìí sẹ́ à ń sọ̀rọ̀ ìran wa àbàtì jágbajàgba bàbá yà fún lẹ́sìn ẹjẹ́ gbọ́n tí bàbá sọ. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria, and their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. Bẹ́ẹ̀ni, ìṣiṣẹ́ kí máa lọ máa béèrè fún Edo nation. Kí n bá lọ béèrè fún Edo nation. Ṣọmọ Edo ni mí. Tèbí abáṣẹ, tèbí mo fún yín ní evidence. Mo wà lórí software nísìnyí. Gbogbo tí mo bá rántí, màá try láti show ẹ̀. Bí program mi bá fẹ́ ṣe 4 hours, kò bá ṣẹ́jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ kan ẹ máa bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Ìyá wa mo dúpẹ́ Èkó wọ́n ní bàbá wa nìyẹn. Bàbá tó ń ṣọ̀dẹ̀. Bàbá tó ń jà fúnra ẹ̀. Mélòó ló fẹ́ jẹ kọ́lọ́ba wa lọ́rẹ̀ mí ẹ̀. Baba said he will be asking for Arewa nation. Arewa ni wá, ṣé ọmọ Hausa ni wá. Not about the other ethnic 320. Kí ni kàn wá pẹ̀lú yẹn? They have the right to self-determination. Ẹ jẹ́ àgbọ́ the 14 seconds ló kù, a ṣe ń tẹ̀síwájú. Koiki Media Live la wà lórí ẹ̀. Tó bá ń sùn, gbèsè tí dáadáa. Tẹ́pọ̀ dẹ̀ bá ń disturb ẹ, yọ kó gbé sórí TV ẹ. Èmi náà wo níwájú mi báyìí, 60 inch ni. Owó ní jẹ kì í jàgbàdo. Mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń drive lọ́wọ́ tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ ṣáà focus lórí steering ìwọ tó wà lórí bus ẹ̀yin tẹ́ wà wọ́n ní Koiki ò kí ń kí àwa tá à ń ṣiṣẹ́ nínú salon àwa bábà wọ́n ní ò kí àwa tá à ń ṣe care worker iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré iṣẹ́ care kò ń ṣiṣẹ́ kékeré gbogbo tó ní kálukú wa bá ń ṣe níta ni nílé ni ní Áfíríkà ni ní Asia ni ní gbogbo bí ká bá wà kọ́lọ́hún kó bá wa dé ládé àmọ́ tó lè dé ládé tó pọ̀ jù ní pé ká gba orílẹ̀-èdè wa ká máa jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà. Where are you from? From Oduduwa Republic. Where are you from? Yoruba Kingdom. Ọmọ ìlú wo nìyẹn? Ọmọ Yoruba nation pẹ̀lú passport tiwa. That is the joy. Passport in Nigeria ó ti wọlé gbẹ̀mù. Mo kí senior evangelist John. Mo kí gbogbo redeem. Àwọn ọ̀bẹ ẹ̀sìn kankan jà mo máa ń sọ́sẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń lo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn ẹ tẹ́ǹpù ẹ̀ díẹ̀ ká tẹ̀lé ráyè wọlé ká débi tá à ń lọ torí pé ìlú tí mò ń gbé everybody has the right to religion. Àwọn kan atheist ni wọ́n wọ̀ believe má fi religion tiẹ̀ má fi tako ẹlòmíì. Wàhálà lẹ́kàn dá sílẹ̀. Láàrin Lámínà mo kí ẹ. Wọ́n ní what God cannot do does not exist. Èmi náà máa ń wà lórí àwọn program yẹn mo ní sọ́ọ̀rì tí mo wà lórí ẹ̀. Èmi náà ní pastor mi kan tí mò ń tẹ̀lé. Mo ń tẹ̀lé tó bá bẹ̀rẹ̀ program bí ajọ́ ń ṣe ni ajọ́ ń ṣàìsùn ni kì í má kọ̀ dárúkọ wọn wọ́n tó bí 2 mẹ́ta lọ́wọ́ mi gbogbo àwọn tó kù náà ni mo dẹ̀ ń gbọ́. Ṣé mo believe in prophecy? Yes. Ṣé mo believe in Ifá? Yes. Ṣé mo believe in kúnkúṣì? Tó bá wọn tó ń pè kúnkúṣì súnmọ́ àwọn mùsùlùmí kúnkúṣì ń bẹ lọ́wọ́ wọn bí ẹ kò béèrè lọ́wọ́ imam ilẹ̀ Yorùbá. Àní Yorùbá máa bọ́ nínú ìdààmú táwa yìí. Lágbára àwọn tó ní ayé tó ní ọ̀run wọ́n máa rìlíìsì wa ká lè lọ nítorí pé ìdààmú yìí ti pọ̀ jù tó bá dé abroad ló máa mọ̀ pé rẹ́rẹ́ ń rún ìwọ tó wà Nàìjíríà tó ní rẹ́rẹ́ ọ̀run nítorí pé à ń sẹ́ńdọ̀ owó yẹn sí ẹ lọ ṣe ní rẹ́rẹ́ ń rún rẹ́rẹ́ ó ń rún bàbá Akíntóyè ẹ bá mi parí ìtókù ká tó máa tẹ̀síwájú. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation.
You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria. That's all. But there seems to be... ẹ ká padà sórí ètò tá à ń bá lọ. Good news, ìròyìn ayọ̀ làwa máa gbé wá, kò ń ṣèròyìn ẹlẹ́jẹ̀. Àìtí gba Yorùbá country o. Àìtí gba Yorùbá country. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ ariwo pọ̀. À débẹ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́. Lágbára Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi a máa délẹ̀ lérí. A máa débẹ̀ in tó máa dà wọ́n láàmú. Ṣẹ́rí náà tiẹ̀ ẹ ṣáàjẹ́ in tó máa dà wọ́n láàmú ẹ tó máa dà wọ́n láàmú. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. A ti ń discuss the program yìí but àráyè lo software mo kàn máa ń kà fún yín ni òun náà lélẹ́yìí document ẹ̀ lélẹ́yìí. Ṣé jẹ́ ká lo àsìkò tó kù àdẹ̀ kanjú láàárọ̀ yìí mo kanjú. Ṣé rí pé orange juice lẹ́yìn ìgbà tí mo mu tíì tán bó ti bí wọn náà ṣe gbọ́dọ̀ máa gbádùn ayé nìyẹn ayé yóò jù yẹn lọ. Wàá mu tíì ìyẹn gbóná wàá wá lọ wá orange juice wàá wá máa fi tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ má bínú 100% ẹni mo máa ń mu ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ báyìí kó má máa fi nǹkan jógẹ̀ irú àwọn ọ̀rẹ́ Orílẹ̀-èdè Odùduwà nísìn á ti tọ́ gin àbí kankan àbí whisky á ti jù sínú ẹ̀ àrólé Odùduwà òun ò lè mú orange juice ó gbọ́dọ̀ fi whisky lé lórí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò kan nìyí ló ń pè ní Koiki Media. Yàtọ̀ sí pé mo jẹ́ agbẹnusọ lóyè Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá #1 Ìgbòho fún rẹ̀. Mo kí ẹ nílùú Germany mo kí àwọn ìyàwó yín mo kí àwọn ọmọ yín mo kí yín dáadáa fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe fún wa. Wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣé o kì í fi nǹkan sínú ẹ̀ àrólé Odùduwà òun mú orange lásán á ti tán nǹkan sínú ẹ̀ tó bá lọ mú orange juice nílé àrólé Odùduwà wàá máa ṣe gọ́gọ́ ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ̀yin tẹ́ ń sùn lọ́wọ́ wọ́n ní Koiki ojútùú ṣe live àríwò live kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú different àṣìṣe kan lóru àná ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ gbádùn yẹn náà ẹ jẹ́ táwọn tó wà ní Europe náà kọ́ gbádùn eléyìí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ ká máa tẹ̀síwájú lórí good news yìí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká máa kà díẹ̀díẹ̀. Ẹ rí pé the good news path to prosperity a ti kà nínú ẹ̀ tó pọ̀ ẹ rí pé gbogbo ẹ̀yin náà ẹ wo tí bàbá Akíntóyè tó draft ẹ̀yin náà wò ẹ máa pé bàbá yìí ló tún kọ gbogbo eléyìí at 89 òun kò ń ṣe pé wọ́n ń bá kọ́ o òun ló kọ́ fún rẹ o. Ìtọ́sí ń pè ní professor nìyẹn 95 page ní gbogbo tẹ́ ń wò yìí ẹyọ kan péré la sì treat fún ọ̀sẹ̀ kan kò bá ìjọ ọdún kan la bá fi treat ẹ̀ tán ìbí ìdára ṣe ń sọ pé lecture room lọ́dọ̀ ti wá àwọn ò kì í jágbajàgba káàkiri àwa focus Yorùbá nation ẹ wo gbogbo topic yẹn ẹ wo gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ ní fún mi kọ́lọ̀ fún mi lẹ́mìí gúngún àtàlàáfíà ká máa fi ṣe torí pé bíyàn bá lálàáfíà tó lẹ́mìí gúngún gbogbo tó kù kékeré ni ọ̀dọ́ dẹ̀ sí ní gbogbo wa àwọn kan ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn bí ẹlẹ́yìn ìgbà tẹ́yìn bá kú àwọn òkú àlọ́bì kankan o bẹ́ẹ̀ àṣà Ọmọlúkà èmi máa náwó Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ mi ṣe gba Nigerian passport mo máa gba Yorùbá nation passport tí wọ́n bá ní òfẹ́ kò ń ṣe problem wàá lọ dúró dè wá lọ́hùn ni o ìwọ oníráì láti lọ dúró dè wá lọ́hùn àwọn ọlọ́bì kankan. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní science student làrólé ló ṣe máa ń tàn kan sínú orange juice. Senior evangelist John mo kí gbogbo àwọn white garment churches ìran tèmi náà white garment ni wọ́n mo kí ìyá àdúrà mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa ní CAC ẹ máa kí CAC bàjẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin alásàlátù ẹ̀yin amadíà ẹ̀yin ansarulai àwọn grandma mi tó bá ń lọ sí mọ́ṣáláṣí àwọn ìyá yẹn grandma mi á ń múra dáadáa níjọ́ Jímọ̀ bó ṣe ń sọ̀kalẹ̀ báyìí làwọn ọmọ area boys phase 2 wọ́n á ní màámi ẹ fún wa ní kankan alájà dẹ́mọ̀ ó mẹ̀tọ́ á fún wọn ní kankan wo gbọ́dọ̀ má fún wọn ní kankan wá wò ilé ẹ lọ́nà ni kálájà máa padà bọ̀ lọ́wọ́ alálẹ́ táwọn kan bá fẹ́ ṣe wá dúró tí alájà pé ládùúgbò wo àní níjọ́ kan oníṣòro eré ẹ̀ tẹ́ bá wà ní phase 2 ẹ̀ confam ẹ̀ wọ́n jí góòlù yá kan àwọn boys yẹn wọlé lọ bá wọn àwọn tó jí góòlù yẹn pé ládùúgbò wa ẹ̀yin wá ẹ wá ṣe jàǹbá nínú phase 2 wọ́n wọlé gba góòlù yẹn padà pé wọ́n náà wọ́n máa tó ṣiṣẹ́ yẹn àwọn ará Èkó da
o gbọ́dọ̀ dá sí wọn n tó ń pè ní hospitality ọmọ Yorùbá nìyẹn gbogbo táàrin agbèrò tọ́ọ̀gì yẹn àwọn wèrè politician àwọn ló sọ wá di gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì yẹn ó jẹ́ kólúkálukú máa níṣẹ́ kẹ́dẹ̀ máa ṣe fàájì láàrin Èkó lóṣòdì lẹ́kìtì ó sọ gbogbo ó sọ di yánmayànmá yánmọyànmọ alájà bá ń lọ sí mọ́ṣáláṣí wàá fún àwọn boys nìkan alájà ní ẹ̀tẹ́lé wa lọ ní alájà máa bá yín ní Jímọ̀ irọ́ ni o wọ́n lọ fagbó nìyẹn kí ní kàn pẹ̀lú Jímọ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú wọ́n ní 90 billion ní Tinubu gbé jáde àwọn nọ́ọ̀tì ló ń darí Tinubu mo ní is a weak element àwọn ló ní kí Tinubu gbé 90 billion jáde kó fi lọ sí hajj ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí torí àsìkò now ṣe rí gbogbo tọ́pìkì yẹn ṣé kí n kà láti beginning again mo ti ṣe nǹkan fún gbogbo ọmọ Yorùbá iṣẹ́ tí mo ṣe lóru àná nìyẹn bàbá parí program a sì máa ń ṣe a lot of editing ẹ jẹ́ kí n wá báyìí lánàá after the program I decided to go out of my ways kò ń ṣe pé ẹ̀bẹ̀ mi iṣẹ́ yẹn but iṣẹ́ tẹ́lẹ̀dùmarè bá ti gbé léèyàn lọ́wọ́ ìyẹn á máa ṣe pẹ̀lú dùnú ni tẹ́ bá lọ́wọ́ ní tí mo fẹ́ kà ní English yìí ní èdè yìí bí dẹ̀ ṣe máa ṣe gbogbo topic yẹn nìyẹn Ọlọ́run kó fún mi ṣe ẹ̀ bá ń ṣàmì ẹ jẹ́ ká wá báyìí now ẹ̀yin tẹ́ bá lọ sórí page wa ẹ rí i pé only 28 people ló ti wò but it's okay the same thing tí mo fẹ́ kà yìí mo ṣe lálẹ́ àná lóru àná òru èní rádà èní náà ni mo wá lọ kà síta ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ níbẹ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú the same thing tí mo fẹ́ show yìí the same thing yìí ẹ jẹ́ ká wá báyìí the same thing tẹ́ ń rí òun lélẹ́yìí èyí tí mo fẹ́ kà yìí òun náà lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ níwọ̀nba díẹ̀ tí mo ṣe kà lánàá ẹ ní rí àwòrán tèmi o but the same thing ni bí akákọ̀ fi yẹn ká fi tẹ̀síwájú òun náà lélẹ́yìí tẹ́ bá wá need the copy ó wà lórí page wa a ti send it síta as WhatsApp ó ti wà ní gbogbo groups ó da kọ́mọ Yorùbá ní lọ́wọ́ ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tí bàbá yìí kà nǹkan tí wọn náà máa ń tọ́jú ni àwọn ọmọ yín nílé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ gbé sí wọn níwájú ó yá help me read chapter 1 kà sí mi létí èmi náà máa ń kàwé fáwọn ọmọ mi ẹ kà sí wọn létí so that wàá lè ní understanding tá a gbé dání ẹ gbọ́dọ̀ kárí àwọn ọmọ yín along ẹ̀yin ìyá wa ẹ gbọ́dọ̀ kárí ẹ̀yin bàbá wa ẹ má sọ fún àwọn ọmọ yẹn ọmọ olóyìnbó ni wọ́n ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ wọn ní time iṣẹ́ gbogbo wa ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí ṣe kà síta lánàá 20 minutes ni but nílò gbogbo 20 minutes yẹn mo kàn fẹ́ kẹ́rí pé mo ti ṣe fídíò ẹ̀ jáde because n tí mò ń ka dojoojúmọ́ tẹ́lẹ̀ inú program ló wà but nísìn ó ti wà lódindi ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ̀ lè sọ pé ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ ni mo post ẹ̀ sí títí dé Twitter gbogbo Facebook ara ṣẹ́ tá à ń ṣe nìyẹn almost kájà pé bí 5 mo tó sùn láàárọ̀ yìí àdúpẹ́ fọlọ́run ẹ jẹ́ ká lọ báyìí màá mute mic mi mọ́lẹ̀ ká pọ̀ gbọ́ díẹ̀ níbi. Orílẹ̀èdè Yoruba by Professor ADEBANJI AKINTOYE. Introduction. In the following pages, I try to present the glorious picture of our soon-to-come country, our Orílẹ̀èdè Yoruba. I try to describe the dreams that are impelling millions of Yoruba men and women in all countries of the world to engage seriously in the Yoruba self-determination struggle, to come together in the countless self-determination organizations and clubs, to keep awake for many hours night after night, putting ideas from their disciplines and professions in writing about our soon-to-come country shall be great, prosperous and powerful in the world. God Almighty made us Yoruba people a great people of talent, intellect and skills, and large numbers of us are now pouring out those gifts into the ideas that will make our country one of the greatest and most famous countries in the history of the world, and that will make us Yoruba people a loving, laughing, humiliated family of happy and contented men, women, and children. A lot of the intellectual and other effort by our people come to me as a father of our self-determination struggle. Altogether, they make me humble, happy, and proud, employing my own speciality and insight. I hereby put forth point by point the main items
of what I perceive to be our nation's purpose, determination, and expectation. I urge all my Yoruba people to read it, and I urge each to endeavor to bring the benefit of his or her specialty to bear on any of its various points. In its totality, these manifestos from those of us who are fighting for our sovereign Yoruba nation, our independent Yoruba country, separate from Nigeria, I live in the unwavering faith and hope that our Yoruba country shall soon be free, and that thereafter we shall see the glory of God upon the life of our free and sovereign Yoruba nation and upon all of us Yoruba people. Intimo Kanye is now well inside just a 20-minute video. Bẹ́ẹ̀ni, àròlé ní ọ̀dọ̀ Bobby lòun ti gbà, àwa náà la share gbogbo ẹ̀ fáwọn gbogbo àwọn medias wa. So please, mo bẹ̀ wá, ẹni tó bá ti ní copy, ask somebody to share it with you. Oṣegan Abdullahi, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, ó tún máa lọ máa padà, ẹ má bínú sí wa, 1 hour ló ń fún wa lórí ẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. A very good morning, good afternoon from wherever you're watching, and I say happy weekend. Adẹ̀tí wà ní bank holiday, election ń bọ̀ ní UK, election ti súnmọ́ tán, kọ́lọ́n kó jẹ́ kó bá wa láyé. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ìyá mi Dúpẹ́ Agboola àjọ wà lórí ètò lóru àná náà ni. Ẹni tó ń béèrè pé Babátúndé, how do we get the copy White Lion? Tẹ́ bá ní nọ́mbà mi ẹ kàn sí mi, tẹ́ bá fẹ́ lọ sórí website, but tẹ́ bá send message sí mi, màá forward ẹ̀ sí yín. Bàyá mi Dúpẹ́ ní ó ti lọ Yorùbá Nation ló máa lékè. Mo kí Don Kelvin, wọ́n ní awesome, òyìnbó yẹn pọ̀. Ìfanimọ́lẹ̀ ayé Odùduwà Nation is a must the Western world knows very well, and there is nothing on this earth they can do about it. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Ọ̀túnlá Tèmítọ́pẹ́. What is happening in Gaza off day is more peaceful than Nigeria. Pẹ̀lú kan tó ń lọ ní Gaza. Gbogbo ẹ tó bá ní the copy lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR, ẹ ṣì ní approximately an hour into the program pẹ̀lú wa. Mr. Perry, mo kí yín. So, n tí mo play fún yín nísìn, òun náà ni copy ẹ̀ lélẹ̀. Hard copy ni, I mean, it's still a soft copy because PDF ló bá wá. But if you go on my website, you'll find it. Tẹ́ ẹ bá tètè rí lórí website, ẹ bèrè lọ́wọ́ wa, à fún yín. So kí la fẹ́ pààyàn nínú bíbá ẹ̀ láàárọ̀ ni pé a ti gbọ́ introduction. Ẹ wá wo gbogbo content yẹn is about 35. Màá kà síta lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo fẹ́ ká follow ẹ̀. Mo fẹ́ ká fetí gbọ́ dáadáa. Wọ́n ní Nàìjíríà ti kú, grandma ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Twitter space, mo kí yẹn káàbọ̀. Usman, mo kí ẹ. Renny sir, good morning, good afternoon. Mr. Bashir, gbogbo àlọ́ máa ń darapọ̀ mọ́ wa, thank you so much. University, thank you. Olaniran, thank you. Plan B, thank you so much. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Rahim Abbas, thank you so much. Peter Pan. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí ìyá mi Dúpẹ́. Bàbá mi Babátúndé Olúwa Ọwáṣèyí. Nọ́mbà mi ó wà very visible +44 74 04 405 917. Studio number nìyẹn or the other number. Tẹ́ bá ti kàn sí mi lórí àwọn nọ́mbà yẹn, màá share pẹ̀lú yín bọ̀ tó wà lórí. Ẹ jẹ́ ká wá wo content. A ti sọ nípa number 1. Mo ní tó bá máa fi di ọ̀la la máa parí. We are a nation with a proud root and a proud history. Next week, by God's grace, in Jesus' name, we will kickstart number 2. Number 35 la ṣe ń lọ. A ní kánjú o. Ìgbàkígbà kò bá take wa ní wọn, a ṣì ní enough time to use this to educate us. At least bóyá ìyẹn máa stop àwọn èèyàn wa láti má fi lọ dìbò. But èmi kọ́ ni máa sọ pé ẹ má lọ vote again. It is entirely up to Yoruba people to decide that. My job is a lecture to lecture us. Èmi náà lecture ara mi. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tó bá ń bẹ lábẹ́ ètò. Yoruba nation will be free from the shackles and the bondage of Nigeria. So what I'm going to do, because camera mi blocking number 31 yẹn, àwọn kan dẹ̀ lè fi screenshot. So what I'm going to do, ẹ jẹ́ move camera tèmi wá sí ọwọ́ ìsàlẹ̀. Kí tẹ̀sí kọ́kọ́ ṣe ní big buy. Wọ́n ní Koiki, technology wo ni wọ́n wá ń lò báyìí? Kò sí kankan tó ń bẹ níbẹ̀. Ìtàn pè ní mix kíní lèmi ń lò OBS. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn medias wa kíní làwọn máa ń lò. StreamYard, XP là ń lò tẹ́lẹ̀, bò tó bẹ̀rẹ̀ sí fún wa ní problem. So a dẹ̀ ti ń lo OBS nísìnyí tó jọ́ mẹ́ta. It's free.
but we need the system to strong láti fi ṣe. Mo ṣì bẹ̀ wá, a ṣì need the support yín. Àwọn ọmọ mi tó wà nílé, mo fẹ́ káwọn náà lè máa dá ṣe program báyìí, but without proper equipment, we can't do it. Wọ́n need the system. Internet a máa rà, but I need the system tó máa wà capable. Peter Pan ní naira towards innovation. Pé wọ́n fi €0 àmọ́ wọ́n fi 90 billion ó wà available láti lọ pray. The black race can never unlock its potential with Nigeria as a country. So now this is what I look like. I hope you can see me bigger. And now let us read this content. Article number 1, we are a nation with a proud root and a proud history. So number 2, tá máa bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni mo fẹ́ máa fi ṣe, kọ́lọ́n kó fún gbogbo wa ṣe, àtèmi àtẹ̀yìn àjọmọdélẹ̀ lérí ni. Ọ̀tún látẹ̀mí tọ́pẹ́ mo kí gbọ́lá àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ gbọ́ wa dáadáa látara pé wọ́n fìyà íńtánẹ̀tì wọ́n fi ń jẹ yín. Number 2 will be in independent Nigeria, we have suffered serious decline and agony. Eléyìí máa wà interesting. That number 2. Nínú Nàìjíríà ṣé o suffer serious decline àbí agony? Tó o bá dẹ̀ suffer, ǹjẹ́ neighbor ẹ suffer? Ǹjẹ́ oríyàn kankan tó ń suffer nínú Nàìjíríà láti 63 years? Number 3 will be we shall revive and strengthen our education. Gbogbo plan tó pé ṣe nígbà tá a bá délẹ̀ lérí nìyẹn. Àìtí gba Yorùbá nation, but we are praying to get there as soon as possible. Number 4. First and foremost, in our Orílẹ̀èdè Yoruba, we shall seriously revive our national character. Nídìí kíyàn máa lọ jó pẹ̀lú ìwòwò lórí TikTok látara pé ó fẹ́ make owó. O lè ní shop tó máa tajà, tó máa ṣòwò. O wà ní láti máa ṣígbà yẹn sílẹ̀, kó máa ní double tap. Mo kí bàbá mi Adéọ̀ṣun Àgbẹ̀lọ́ba Timothy. Wọ́n ní Mr. Koiki, mo kí n pẹ́ káàsán. Aago kan náà la jọ ń lò pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Aago 12 ló ṣe kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀, aago kan ṣe fi lọ lù ní ìrun Jímọ̀, wọ́n máa fẹ́ máa pè é ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá báyìí. Mo kí gbogbo ẹ̀wọ̀n Mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan sí. Number 5, our youth development program will transform our nation. Ìlú tí kò bá ti fi tọ̀dọ́ ṣe, it is a waste of time. Ọ̀dọ́ ló ń ṣe ìlú, but you must have the system tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Number 6, we shall clean up our politics. Àfẹ́ politics ìgbẹ̀gìrì àtẹ̀yẹ̀bà. Bẹ́ẹ̀ ni èyí ni Saturday o, kò kí n ṣe Friday. Mo sọ pé Friday lè ní. Ṣé mo ní okay, ṣé mo dárúkọ Friday? Mo ní àwọn tó kí Jímọ̀ lánàá ni. Èmi ò gbọ́dọ̀ tún máa padà sẹ́yìn nìyẹn. Èyí ni Saturday, kò ń ṣọjọ́ Jímọ̀ o. Èyí ni Saturday. Níjọ́ táwọn ìyá wa máa ń ṣe ọbẹ̀, tá máa ṣe ìkọ́kọrẹ́, tá máa ṣe gbẹ̀gìrì, àtẹwédú, àtàmàlà, bí àmàlà politics in Nigeria. Bolade Israel, what is Mr. Koiki? The future of Yoruba nation is bright. We are initiative people. Bẹ́ẹ̀ni, èyí ni Saturday o. Number 7, we shall take creative steps about political parties. Àfẹ́ political parties tó jẹ́ pé èèyàn kan ló máa jẹ gàba lórí gbogbo wọn. Eléyìí tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú òfò tó ń pè Nàìjíríà. Bàbá mi, ìyá mi Olúrẹ̀mí Abíóyè sọ pé ó ti lọ. Ẹ sọ pé ó ti lọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ dá mi lóhùn. Mo ní Nàìjíríà ó ti lọ, ó gone. Nàìjíríà ó ti lọ. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Number 8, we shall make our election quality election. Wọ́n ní máa jí ìbò gbé. Tó o bá mọ̀, election ń bọ̀ ní UK. Ẹjẹ́ ń gbé yín débẹ̀. Àròlé 10-10. Á ní ẹjẹ́ ń gbé yín débẹ̀. Àròlé á ní ẹjẹ́ ń gbé yín débẹ̀. Tó o bá mọ̀, UK election o lè submit voting system by pé o pé postal voting. Ẹ jẹ́ ká kà fún yín. Irú àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. How can I vote? Ẹ jẹ́ ká kà síbẹ̀ mú bọ̀ o. How can I vote in the UK election? Wàá wá rí i pé in tó easy ni oríṣiríṣi ọ̀nà ló fi lè vote. Òun ṣe ti Nàìjíríà, ìlú òfò, ìlú àdánù, ìlú tó ti bayé jẹ́. 419 country, ìlú tó ti lọ. Ẹ sọ pé ó ti lọ. Ẹ̀gbọ́n mi Fátókíní, Koiki ò bá ń sọ pé ó ti lulẹ̀. Nàìjíríà lulẹ̀. Ó ti lọ. Àròlé mo sọ fún ẹ pé in tó mú yẹn ìwà àti Bọ́lájí Abdullahi ẹ ti fi ògógóró sínú wine inú orange juice. Abdullahi má fi ògógóró, má lọ ra àwọn sachet ògógóró kó tu sínú kọ́kọ́ kó wá sọ pé òun ṣàlù àlá. Àwọn Mùsùlùmí wàá gbé àgédá ní in tó wà nú ẹ̀. Ẹ má yẹ kí n sọ èyí tó kù.
ó ti lọ. Àwọn ọ̀nà tó lè fi vote lélẹ́yìí tó bá bẹ nílùú òyìnbó mo kí Mr. Moses wọ́n ní ó ti lulẹ̀. Àrólé ìwọ ló ń dárúkọ ìyá yìí o mọ̀ fẹ́ dárúkọ ẹ̀ mo dẹ̀ ní dárúkọ ìyá yẹn ó ní ìyá yẹn ó ti lulẹ̀ ìyá yẹn ó ti wà lórí eré báyìí. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Woolwich ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n tẹ̀sẹ̀ ń dé sí Lọ́ńdọ̀nù ẹ jẹ́ n kígbe lé síta o. Àwọn ọmọ kéékèèké tẹ ló ń bá sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà Woolwich lọ́nà South East ẹ fà àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ fídíò fáìlì lọ́ máa fi ẹ́ sí o. Mo wo fídíò kan lánàá ọmọ yẹn ní you look like my daddy. Bọ̀bọ́ yẹn ní no I'm 25 ọmọ yẹn ní you look like ọmọ tó ń sọ pé you look like my daddy ó jẹ́ kó tètè mọ̀ pé ó mọ tó ń sọ ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wèrè tẹ́ ń bẹ ní South East ó jẹ́ gbogbo yín ni mò ń sọ o ẹ fà àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ sọ́mà ti dé ẹ má lọ wọ mú àwọn ọmọ yẹn ní you look like my daddy. Ìlú òyìnbó yìí dùn bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń sọ tẹ̀mí o. Àrólé rẹ́rìn ẹ fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ọmọ yẹn ní you look like my daddy. Bọ̀bọ́ yẹn ní I am 25 ó ní no you look like my daddy. Ọmọ yẹn ní you look like my daddy. Ọmọ tó ń sọ fún ẹ pé you look like my daddy ọmọ tó ń sọ o bàbá ẹ̀ ló jọ lóòótọ́ ẹ fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ àwọn ọmọ 16 wọ́n lè bára wọn ṣeré ọwọ́ ìwọ bàbá 44 ìwọ bàbá 50 ó wà lọ́wọ́ jíǹsì ó wá bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ní you look like my daddy. Ọmọ yẹn ní you look like my daddy. Ọmọ tó ní you look like my daddy ọmọ tó ń sọ you look like his daddy ní fídíò fáìlì ló máa classify ẹ̀ sí táwọn ọmọ yẹn bá report ẹ̀ fọlọ́pàá owó COS máa jóná o ẹ bá ń sọ fáwọn tó ṣẹ̀ dé pé owó COS yìí máa jóná o torí ẹ̀ wá sí UK òun ni kò iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú iṣẹ́ ni kò máa ṣe o Abdullahi ní èmi ò kí n máa kó ọ́ lo mo kàn máa múlẹ̀ nǹkan ni èmi sọ tèmi o ibi tá a ti ń ṣeré náà la máa mú òtítọ́ wọlé o ẹ sọ fún ẹ máa ní Koiki kí ló dé tó wá jẹ́ South East tó ń dárúkọ àdúgbò kan sọ nìyẹn mọ̀ ní sọ́bí tó ń bá wọn ní àwọn ọmọ yẹn ní you look like my daddy ó ní you look like my daddy ọmọ lóyìnbó ní you look like my daddy ọmọ tó ń sọ ẹ fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ìyá mi girama ní Koiki ọlọ́màjọ pa wá lórí ètò tí mò ń sọ mo ṣeré o ìwọ tó yẹ pé orí COS tó fi wọ London ó ti ta gbogbo property ẹ ó wá lọ bọ́ ọmọ tó ní you look like my daddy nítorí owó jíǹsì o rò pé àwọn yẹn stupid ọmọ tó mọ bàbá ẹ̀ kò ṣe rí tó rí pé bàbá òun kọlà ó mọ bí bàbá òun ṣe rí ní age ó wá lọ ń bá sọ̀rọ̀ ó ní you look like my daddy ọmọ yẹn ní jẹun bí a máa rí fídíò yẹn ọmọ yẹn ní you look like my daddy ibi tá a ti ń ṣeré owó náà la máa ti máa sọ títọ́ o mọ̀ kúkú bọ̀ èmi á kúkú sọ fún yín èmi sọ tèmi o ó dá ẹni Koiki ṣeré gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní South East á ti wà ní summer àwọn ọmọ yẹn á máa mú àwọn múra kan ìwọ ṣàbójú ẹ sọ pé ò rí wọn torí ó ti lọ Nàìjíríà ọdẹ náà fẹ́ padà lọ sí Nàìjíríà ìwọ tó look like his daddy olówó àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ yẹn fi wọ́n sílẹ̀ lọ́rùn fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ lọ́rùn ẹ sọ fáwọn tó wà ní South East pé kọ́ fà àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ lọ́rùn o wàhálà máa dé o Adébóyè Òkìkíọlá bẹ́ẹ̀ náà ní UK ló ń pè bí ẹ bẹ́ẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà o ọmọ yẹn ní you look like my daddy mo dẹ̀ mọ ibi tí ó wà báyìí nísìn mo tẹ̀ wá ṣí ẹ̀ síta lánàá ọmọ yẹn ní you look like my daddy you look like my daddy ẹ̀gbọ́n you look like my daddy ọmọ tó ní kò sọ pé you look like my brother ọmọ tó bẹ̀ tẹ̀ sọ pé you look like my brother dá mi pé ẹ lè ṣe orí ọwọ́ ó ní you look like my daddy bàbá ẹ̀ ló jọ lóòótọ́ fọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ àwọn ọmọ yẹn á máa mú àwọn múra kan nísìn bójú ẹni o àwọn ọmọ yẹn wá kó bẹ́ẹ̀ owó COS àjọ́ná ní London o Babátúndé Táíwò ní òdodo ọ̀rọ̀ ní Koiki ń sọ ó dàbí eré you look like my daddy ìyá mi Abọ́sẹ̀dé tí wọ́n ní Koiki kò tí wá sọ́dà wàdà báyìí lórí program yìí tó ń bá bọ̀ ní kò focus má tún lọ sọ́dọ̀ you look like my daddy èmi náà rí lánàá ni ọmọ ẹni you look like my daddy àwọn ọmọ òyìnbó òyìnbó tọ́pọ̀ yẹn ń sọ ó ní you look like my daddy ó wá dùn mí tí mo rí fídíò yẹn mo tẹ̀ wá mọ ọ̀dọ̀ tí mo ti rí o Ọlọ́run má jẹ́ kí n bí brother mi kan ti máa tún follow ẹ jẹ́ tún change Instagram mi kò rí Instagram mo ti ọmọ ẹni you look like my daddy ọmọ yẹn ní you look like my daddy ẹ̀gbọ́n ìwá nínú I am not your daddy how can you be your daddy I am 25 years old ọmọ yẹn nínú you are lying you look senior evangelist ti rẹ́rìn ẹ sọ fáwọn tó wà ní South East ìwọ tó ṣẹ̀ dé owó COS àjọná owó COS ẹja sì fi ẹ sílẹ̀ wọ́n ní Koiki fókọ́sì eléyìí tó tún gbé wáyé ó máa gba prógrámù yìí jẹ́ ó ti ń babọ̀ dáadáa mo kàn rántí náà ni ó ní you look like my daddy torí Nàìjíríà ló ti máa bá rẹ owó COS àjọná
DBS DBS abàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ you look like my daddy màá wá lágbára Ọlọ́run máa fi wọ̀nyí màá wá mo gbọ́dọ̀ wá fídíò yẹn ó ní you look like because àwọn tí mo máa ń follow náà ni mo kọ̀ pop up ní sí ni ó ti sá lọ ọmọ ẹ ní you look like my daddy ẹ̀gbọ́n ẹ nínú I am not your daddy ọmọ ẹ nínú you look like my daddy ọmọ ẹ àwọn ọmọ olóyìnbó ìtòrò orí gbà yẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n mu mílíkì lọ ṣe jáde ní gbogbo ẹ̀ jáde ó ní I'm 25 years old lórí irọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká focus now nílùú òyìnbó àwọn ọ̀nà wo ló lè fi vote máa fẹ́ play fídíò yẹn ni oríṣiríṣi ọ̀nà ló lè fi vote nílùú yìí the quick guide to voting in England ọ̀nà tó lè gbà vote irú system tí bàbá Akíntóyè fẹ́ kárí nìyẹn ẹ jẹ́ ká jọ wò ó eléyìí ni wọ́n ń pè ní electoral commission kò kí ń ṣe INEC òfò ẹ sọ pé ó ti lọ ẹni Yakubu Jimoh yẹn bójú bẹ́ẹ̀ ni má jẹ́ kó wo COS jóná mọ́bi tó ti lọ wá àwọn ọmọ tó ní you look like my daddy ẹ̀gbọ́n yẹn ní I am 25 ọmọ yẹn ní no you are 50 plus you look like my daddy Mr. Fagbo ní imprisonment lẹ fi ṣeré yẹn ó ti lọ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ilé ẹ jẹ́ mute mic mi ká má da program yìí rú láàárọ̀. If you want to vote, you must be registered. The rules for who can register to vote are different depending on where you live. If you live in England, you can register to vote from the age of 16 years old. If you are 18 and over and are a UK or Irish citizen or a qualifying Commonwealth citizen living in the UK, you can vote in all elections that take place. This includes UK Parliament general elections and by-elections, local council elections and by-elections, Police and Crime Commissioner elections, and mayoral elections. If you are 18 and over and are an EU citizen, you can only vote in local council elections and by-elections. Iná tó ń jó lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta Ọlọ́run àṣánú ogun náà ní gbogbo gbà ebi tí mo ti ń wọ́ ti lọ ọmọ 25 years mo ṣẹ̀ wọ́n ní Lagos Ìbàdàn expressway tanker kan fuel tanker ó ti explode òun lélẹ́yìí o ilẹ̀ Yorùbá àwọn iná tó ń jó yìí ò ń ṣojú lásán o eléyìí wọn náà 2 hours ago wọ́n ṣe post ẹ̀ ní o fuel tanker explode on Lagos Ìbàdàn expressway àmọ́ èèyàn tó ti kú o à ń pariwo ní gbogbo ìgbà gbogbo kiri ò ń ṣojú lásán o tó dáa ẹ máa sọ pé kò tí ì lọ mo ní Nàìjíríà ti lọ ẹ má bínú breaking news bí ṣe rí náà ni o because mo rí pé 2 hours ago wọ́n ṣe post ẹ̀ kò tí ì pẹ́ o Lagos Ibadan expressway ẹ̀yin tẹ́ bá ń bẹ lọ́nà bẹ̀ ẹ lè pè wá wọlé o a fuel tanker exploded along Ibadan axis of Lagos Ibadan expressway ní àárọ̀ yìí May 25 2024 according to the report the explosion occurred after the tanker fell on the highway ó ti lọ. Eja continue. Police and Crime Commissioner elections and mayoral elections. If you've never registered, have recently moved to a different address or changed your name, you can register to vote online at gov.uk/register to vote. You can also apply by completing a paper application form. If you live in temporary accommodation or you don't have a fixed or permanent address, you may still be able to register to vote. If you're not sure if you are able to register to vote, if you need help registering to vote, or if you want to request an application form, contact the elections team at your local council. To find their contact details, visit electoralcommission.org.uk/voter. If there's an election in your area soon and you're not registered to vote, the deadline is 12 working days before election day. What Baba Akíntóyè also dream for Yoruba people. So tá bá tún padà sí ká sì fi ká máa bá program yẹn lọ tí bá fídíò yẹn pàdé like I said I will bring it back but mo kàn ṣe bàbá wa ti wọlé àwọn náà máa ń fi super chat wọlé ni wọ́n ní Mr. Koiki ajá tó bá máa gbọ́ sùnkùn ní kí gbọ́ fè ọjọ́ tó bá máa sọnù kì í gbè Yorùbá mi fẹ́ kọ́kọ́ lọ kọ́mẹ̀ wọ́n ní Koiki ajá tó bá máa sọnù kì í gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ ẹ ṣé pẹ̀lú owó tẹ́ tó fún wa lórí super chat ẹ sọ pé ó ti lọ ẹni Nàìjíríà ti lọ ó ti lọ ó dẹ̀ ti lọ́jú níbi tá a ti ń bá ètò yẹn nìṣó mọ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé
níbi tí ẹ ti ń wà lórí ètò Koiki Media mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ó dà pé skinny yẹn ó ẹ̀ẹ́dẹ̀ bukọ́tì yẹn báyìí ó kí ẹ̀ tẹ̀wà lórí Instagram Ọmọbọ́lájí mo kí ẹ ó ní the zoo is gone now níbo la bọ́rọ̀ dé lẹ́ẹ̀kan a wà ní number 8 láti lọ wo we shall make our election quality election wọn ò ní máa jí ìbò gbé ẹni tó bá wù ẹ́ ló máa vote fún àní ní election tó jẹ́ pé àní lè control tó máa fi owó tó máa fi bribe land nationalism Adeniyi Akin sọ pé gbòòsà wọ́n ní don't be fooled all the prophets were indigenous people nationalist first bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ all our prophets were indigenous people nationality Muhammad came to his indigenous Arab Jesus came to his indigenous Yadua people Igboho came ó dà fáwọn èèyàn ti fẹ́ pè wọlé wọ́n ní Koiki já abẹ́ dá sétò yìí má jẹ́ kó jẹ́wọ́ nìkan ẹja kọ́lọ̀ wọn á jẹ́ kí lè wá máa rí kọ́ọ̀lù ìgbé o problem tí mò ń ní lẹ́nujọ́ mẹ́ta ni pé fóònù yìí kò fi ṣiṣẹ́ dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ bọ̀tọ́ tí n bá rí wọn gbé á jẹ́ pé mi ni máa pè wọ́n padà mo mọ tó ṣe tó bá ń ring for whatever reason kódà ẹ jẹ́ kẹ́mi pè wọ́n padà bí wọ́n fi dá sórí ètò ni the book of Oduduwa ní status wọn àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà ló máa jẹ́ ẹ lọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò Koiki Media. àlàáfíà ni o ṣe fi bá a dá sórí ètò ni. Ọlọ́run jẹ́ kó gbọ́ la máa sọ ni ẹ má yẹ ká sọ pé wọ́n ní gbọ́ràn ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run kó jẹ́ kó gbọ́ ẹ gbóhùn sókè sà ẹ bá a dá sí i. Ọlọ́run ti rán ipò ti jíṣẹ́. Ọlọ́run máa ní àwọn sọ́wọ́ ìpínlẹ̀ wọn ọ̀gbọ́nà wọ́n ti lọ fi kíní wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ṣe. Wọ́n máa sọ child support for 16 years. Wọ́n máa sọ child support ọmọ tó tún lọ fi ṣẹ̀ṣẹ̀ kú pẹ̀lú ẹ̀. Ẹgbẹ́ ló fẹ́ ìpàdé. Ọmọ àṣeyàwó tí ó ti sára máa ṣiṣẹ́. Owó yín kọ̀ ọ̀gbẹ́ ti wà nípò sí ọkùnrin. Ṣòwò ló máa sanwó fún mi. Child support àkàlí mọ́ni sọ kò lè avoid it. Platform information. Some be your dimension. Section C, do you have child support and money to pay? Tó bá ní yes, wàá fún wọn ní detail. Tó bá ní no kò sí problem. Tó bá ní fún wọn ní detail. Tó bá ti yọ táàsì lálákọ̀ọ́kọ́, child support and money ẹ̀ ló máa yọ lẹ́lẹ́gbẹ̀jì. Iye tó bá kù, wọ́n á kó fún ẹ. Òun máa sọ́tọ̀ mọ́ ẹ máa fi pé 18 years. Àwọn tó ti wọ trap yẹn, ọ̀nà Amẹ́ríkà, New York. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ti pariwo àwọn tí wọn ò ní gbọ́. Léèyàn tó yẹ pé ìyàwó ẹ̀wà sí báyìí ní ìpẹ̀lẹ́yìn ọmọ ajá ẹranko àti obìnrin ọkùnrin ò jẹ́ kankan. The power of a woman in this USA can bring you down and render you impotent financially. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa ní kí n kìlọ̀ fún yín lórí tá à ń bá bọ̀ èmi ò ní kẹ má but àwọn ọmọ yẹn ọmú wọn kọ tóbi ni ọmọ kéékèèké ni wọn ẹ fi wọn lọ́rùn lẹ̀ wọ́n máa rán ẹ lọ sẹ́wọ̀n àtiwọ́ tó ti ẹni tó bá gbé nínú system òun mọ̀ ṣẹlẹ̀ ìtẹ̀sẹ̀ ń dé yẹn bóyá visiting visa ló bá wọlé student ni ìyẹn ni kò focus lé fàwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ká tẹ̀síwájú torí àsìkò wa Mr. Sunday Wálé sọ pé Mr. Koiki nínú kí ládùúgbò wa ń bí good afternoon bàbá mi Fakorede Moses ní Nàìjíríà ó ti lọ kò ní padà amen àròlé Odùduwà ni one recently got accident loaded with beer people were just drinking after the accident ẹ̀yìn náà lọ bẹ́ẹ̀ ìyá mi Abọ́sẹ̀dé ní European countries ẹ fà ọmọ yẹn sílẹ̀ o mo sọ tèmi o mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa à ń bá ètò tí bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé ká máa pe educate ara wa a ti wà ní number 8 we shall make our election quality elections tí wọ́n ní máa ba ìbò jẹ́ tí wọ́n ní máa jí gbogbo ballot box Tony Aegis mo kí ẹ bàbá mi Onílùfẹ̀tù wọ́n ní may God to continue to bless you my brother a wà ní number 9 we shall create a true and respectable judiciary ṣe rí ìlú tó bá ti ní judiciary Prince Ronald wọ́n ní thanks for letting them know Mr. Koiki ẹ tọ́jú kìíní sábẹ́ ẹ fà ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ torí àwọn ọmọ yẹn sọ pé you look like my daddy mo gbọ́dọ̀ wá fídíò yẹn mo mọ̀ pé máa rí ẹni yẹn padà because page yẹn ó máa ń pop up lórí Instagram mi máa play fídíò yẹn fún yẹn ẹ rò pé ẹni ẹkùn kúkú ń parọ́ máa play fún yín bó ṣe sọ ní ó ní you look like my daddy ìyẹn náà I'm 25 years old ó ní irọ́ ló ń pa a wà ní nọ́mbà kí la wà lẹ́ǹkan a
mo ti bẹ number 9 we shall mo wá fẹ́ lọ fi number 9 sílẹ̀ mo lọ ń ka number 10 number 9 yẹn dé gangan ló bà Nàìjíríà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Mr. Perry abẹ́rẹ́ náà look like his daddy only you look like my daddy àwọn òyìnbó ńláńlá àwọn ẹ̀dá afọ òyìnbó ṣe é léṣe á fi wọ́n sílẹ̀ lọ́rùn. Number 8 yẹn no number 9 yẹn we shall achieve a corruption free public. Ìlú wo ni wọ́n fi ṣi corruption ṣeré ẹ sáré fún mi nílùú yẹn ṣé Japan kan ni mo fẹ́ lọ gbé jáde ni Japan ni ò like corruption wọ́n máa ń dì pẹ̀lú ẹ̀ bí ẹ jẹ́ ká wo Japan corruption index ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ṣe software ni mò ń lò so inú mi máa ń dùn tí bá lo software because ó máa ń fún mi ní privilege láti show yín ní so many things lẹ́yìn àròlé ìdòdó wa ni nothing is working in that zoo ẹ jẹ́ ká lọ wo ibi báyìí. Japan scoring 180 countries around the world. The corruption perception index is the leading global indicator. Eléyìí ẹ̀dá ó ti lọ ẹ sọ pé ó ti Pastor Mo sọ pé even in China wọ́n máa bẹ́ ẹ lórí ni. Our work ẹ jẹ́ ká ka ti a máa ka ti Nàìjíríà náà o ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ mú ti Nàìjíríà náà wá. Nàìjíríà yìí kò ń ṣe ti gbogbo wa mọ́ o corruption index Nàìjíríà ìlú òfò. Our work ṣé ká kọ́kọ́ ka ti Nàìjíríà bí ká ka ti China torí pé ìkan máa fún wa ní ẹ̀ẹ́dẹ̀kì jura wọn lọ. Ṣé ká kọ́kọ́ wọ́n ní Korean àti Japanese ni Allen Kondi ọ̀nà bẹ̀ lòún gbé ẹ̀gbọ́n mi bílò àní Koiki ariwo tẹ̀ ń sọ ìdí pọ̀ jù nígbà wo láṣọ máa bẹ̀rẹ̀ ó kù díẹ̀ náà ní ẹ jẹ́ ká ṣe máa tẹ̀síwájú mo kí ẹ bílò káàbọ̀ sórí ètò ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka ti China àwọn mo ní China Japan scoring 180 countries around the world. The corruption perception index is the leading global indicator of public sector corruption. Nigeria public sector is the most corrupt in the world. Olórí burúkú country. Mo kí Mr. Shamsuddin Oladipupo ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Japan has scored of 73 this year with a change of 0 since last year, meaning it ranks number 16. Japan náà òun ṣe pé ó lọ dé ẹ̀dúgbò ó sì bẹ́tà. Àwọn ìlú lélẹ́yìí àwọn èèyàn ní Koiki àròlé ní m1 ní lóòdù náà díẹ̀ ni Mr. Ṣẹ́gun ní Koiki Nigeria is gone country that cannot a civil servant ordinary 100,000 minimum wage wọ́n tẹ̀ sọ fún wọn is negotiating for 57,000. Mr. Shamsuddin ní ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá life là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká wo ti Nàìjíríà ó ti lọ. Nigeria has scored 25 this year with a change of 1 since last year, meaning Nigeria ó rank 145 out of 180 countries. Kí ni ìyàtọ̀ tó kù? Ó ti lọ. Ìwọ sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Ara problem tá à ń sọ lélẹ́yìí. Corruption index Nigeria òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. 43% of the people who thought corruption increased in the previous 12 months. 44% of public service user paid a bribe. Wọ́n ní 44 nínú 100%. 44% ní the last 12 months. Wọ́n gba bribe lọ́wọ́ yín. Gbogbo àná là ń rí náà. Wọ́n ní please forget about reading Nigeria. We know the result. Ṣé pé kí n máa kà tí ẹjẹ́ àká ti Nàìjíríà ẹjẹ́ àká tó lọ ní Nàìjíríà nípa corruption cases. Corruption Nigeria ó bù yàyàyà ni. Ó bù yàyà. Nigeria move 5 place up according to Premium Times. Transparency International wọ́n ní kí ni Nigeria move 5 place up kò lọ sísàlẹ̀ ó lọ sókè ní corruption. Nigeria moves 5 place up in the Transparent International Corruption Perception Ranking. Nigeria's slightly improvement in point score places it below sub-Saharan Africa, average of 33 points. Nigeria has recorded an improved ranking in corruption perception released on Tuesday by Transparency International, moving 5 place up, ranking 145 Kiniyato out of 180 countries. The CPI argued that the most widely used global corruption ranking in the world measures how corrupt each country public sector is perceived to be. Tinubu ò lè ríyanjú. Prophet Ogundele John mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Nigeria, the home of corruption according to Allen Kondi.
ànílẹ̀ kan sí i. According to TI, Nigeria will not slightly improve in points above or below sub-Saharan countries. So taba sọ pé but Chesley 71 remains the top scorer in the region, followed by Cabo Verde, Botswana. Nigeria shares is 145th position in 2023 with Liberia, Madagascar. Òrìpó ìbọn yẹn fẹ́ kọ́ mi lẹ́nu mo tún pè dáadáa. Madagascar àti Mozambique ibi tó ń compare Nigeria sí nìyẹn. Can you imagine? Ìwọ tó ní Nigeria máa ṣiṣẹ́ túbọ̀ máa gbàdúrà fún a crazy country. So òun lẹ ti gbọ́ yẹn òun lẹ ti rí yẹn pé Nigeria o ìlú corruption ni. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo business Nigeria. Wọ́n ní index Nigeria corruption kò improve gan lọ títí. So tí mo kàn pépà yọ̀ ń bẹ̀ ni pé based on intern bá bọ̀ ní bíbá mo kàn fún yín láwọn back channel yẹn ni wọ́n ní nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá máa dúró láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Elédùmarè we shall achieve a corruption free public service tó bá jalè ní public service òfin gbọ́dọ̀ dín pẹ̀lú ẹ àtàwọn mọ̀lẹ́bí ẹ torí olè nìyẹn ò ń tọwọ́ bọ public coffer bíi Yàyà Bello olè. Yàyà Bello olè ẹ pé Ajíbólè olè Yàyà Bello olè Yàyà Bello olè Ajíbólè olè ẹ pariwo síta Yàyà Bello Ajíbólè olè lólè ń jẹ́ olè Ajíbólè Yàyà Bello olè Yàyà Bello took $872,000 state money to pay for the child's school fees in advance. Ó sanwó yẹn in advance. Ìyẹn ọ̀dẹ̀ bí ọmọ Nàìjíríà nínú ó wá sọ pé ká kíkù Nàìjíríà olè. Yàyà Bello olè òròjú ẹ̀ bó ṣe rí bí ojú òwìwí. Wọ́n ti ra lé sí Dubai ra lé sí gbogbo everywhere. Nígbà tó wá fẹ́ lọ ó tún àwọ̀ pé ọ̀nà tó ń fi lè sanwó school àwọn ọmọ òun ni pé kóun kówó owó state ó san up front America sùn yẹn náà dẹ̀ gbọ́wọ́ yẹn ó lè gbé olè gbà á nígbà tílẹ̀ bá mọ́ lamẹ́ríkà bá sọ pé ẹ má bínú sí wa ẹ wá gbowó ìpadà EFCC àmọ́ owó olè ni ṣèbẹ́ tí ń gbà látijọ́ ìtẹ́lẹ̀ ó kúrò as a state governor ó wá ń sanwó up front. That is the damage that they've done to your faculty, your brain, your medulla oblongata. Òyìnbó ńláńláńlá your medulla oblongata ó wá ń bọ́ àwa àwọn tó ń jí owó ńláńláńláńlá rí kankan ṣe fún wọn. Tíyàn kan bá jí búrẹ́dì ní ọ̀nà Òṣòdì nísìn ẹ dáná sun Yàyà Bello olè Yàyà Bello olè 419. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú mo ní sẹ́ ìnílẹ̀ ní jẹ́ ẹni abẹ́láwọ̀ Koiki Media a ṣe ń bá ètò yẹn lọ ni. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Number 10, we shall create a true and respectable judiciary. Kò ń ṣe ètí Binta Yako tí Nnamdi Kanu ṣe tún sọ fún pé according to your constitution in tó fi sọ ni pé it is not legal kẹjíyàn gbé láti Kenya ẹ máa rúbọ ní Nàìjíríà. Mo ní Wọlé Ṣóyínká lórí program tàná ta ṣe ó ní ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu yìí á dá wàhálà sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí Nnamdi Kanu máa lọ ẹ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ òun kọ́ ni problem. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o because Nnamdi Kanu tẹ̀ ń fi sínú prison ó máa ṣì dá sùrùtù sílẹ̀. You might not like him, you might disagree with his view, it doesn't matter. Bọ̀ pé ẹ wá gbé ẹ sọ pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ ó dáa mo kà á fún yín lánàá bóyá torí pé ẹ̀rí evidence yẹn mo wà lórí software nísìn máa kàn fi wọ̀nyí briefly a máa tẹ̀síwájú òun lélẹ́yìí èmi kọ́ mo sọ ó ti lọ ṣẹ́ẹ̀rí òun lélẹ́yìí. Nigeria is making a mistake keeping Nnamdi Kanu in prison. Ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé Professor Wọlé Ṣóyínká ló sọ bẹ́ẹ̀ kò kì í ṣe mi. Ó ní you cannot keep Nnamdi Kanu in the prison and expect peace. Mo sọ lánàá ẹ̀ máa kí n tún pariwo lẹ́nu kò ní sí peace nínú Nàìjíríà. Mo kí àwọn Biafra. You might not like them but you can't keep Nnamdi. It's rendition ló ń pè é. Rendi sọ pé rendi ẹ sọ pé Nàìjíríà ó ti lọ. Mo kí àmì Bọ́sẹ̀dé Lamed ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Prof
Prophet Ogundele sọ pé Yorùbá independence is coming. Ọ̀nà tó máa gbà ẹ sọ fún wọn pé àti 15 àti 16 Emir of Kano, nothing will work. You cannot keep Nnamdi Kanu and expect peace in Nigeria. The Biafra are not going to agree. The government in exile under the leadership of Mazi Simon Ekpa will decide on whatever needs to be done. And maybe you are not aware, according to the report coming to my desk, Simon Ekpa did not go to the African Union to report Nigeria. Oh, no, hey, Simon Ekpa. Èèyàn ńláńlá ní o lè má like ẹ̀, mo ní kó like. I am not here to sell Simon Ekpa, but ó ní sẹ́ Biafra will go. It is a must. I am not here to sell him to you. I am not saying you should buy it. It is a must. But Simon Ekpa, ó jẹ́ kó yé wa pé I took Nigeria as the prime minister, government in exile, to the African court for the wrongdoing of keeping Nnamdi Kanu before the African Commission on Human Rights and Peoples. Simon Ekpa did not go as a person. They went there as Biafra Republic government in exile versus the federal government of Nigeria. Ó máa dé bẹ́ẹ̀, whether you like it or not. Ìyá mi àbọ̀sẹ̀ sọ pé, what is the offence of Nnamdi Kanu? What has he committed? What offence? Come and argue with me. Call into the program. +44 74 044 05917. Come and tell us why. So when we are telling you that it is coming, it is loading, it is going to come. You cannot keep Nnamdi Kanu. You might not like him. Some Igbo people don't like him. I saw a Yoruba bastard. Tobu Baba, Professor Wole Soyinka. It does not matter. But Wole Soyinka is still a man that people are going to listen to. Pastor Mo said the injustice against Nnamdi Kanu is an injustice against humanity. One is going to be one for other. So one day your own child will be kidnapped as a British citizen with a British passport, and you will cry, and the British government will not look into it. So for those of you that are saying, hey, let them keep Nnamdi Kanu, it's okay for them. Remember that injustice to one is injustice to all. We might not agree with all his views, all his utterances against us, but it is injustice to one. And Nnamdi Kanu says, and I quote, mo bọ̀ mo ti dé mo ṣe àṣẹ wọnú ètò agbami ètò ni àfi tó bá ti sún mi nìkan ni máa sọ pé bye bye mo fẹ́ lọ mú Nnamdi Kanu wá mo bọ̀. Ó ní Nigeria will be like a Somali, so you know Somali, you better go and get your passport. Nnamdi Kanu ló sọ bẹ́ẹ̀. Let's listen to it. Let me mute my mic. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia, and today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. Make we do gbosa for Nnamdi Kanu. Only Nigeria will be destroyed. Let's play it one more time. Only Nigeria will be destroyed. It doesn't have to be destroyed into war, but subject to whether Tinubu, which is a weak element. Okay, shut up. Koiki, you don't like. No, I love Tinubu, but it's a weak element. Shut up. Who doesn't like Tinubu? It's a weak element. We love Tinubu, but it's a weak element. Nnamdi Kanu says this. Make una listen to it one more time. If you don't allow your friends to go, he says, make her do anyan before. Only there, but I just can't Biafra law. I'm just helping you to do the translation, because maybe that English you don't understand. If there, but I just can't only check one only. Nigeria is a chaotic zoo. Hey, yeah, my boss said they're going to be grass boat. If you're to me. Oh my boss, sorry, M1. You think Simon Ekpa is joking? All right, stay, okay? You think Simon Ekpa is joking? Oh my God! Let me just say I don't know. I am not in their system. But one thing I know is that the Biafra are no longer not prepared. They are. Look,
they are working outside the country. They are putting their money in the Biafra government in exile for Simon Ekpa and the government to be able to use. They need money, and their money. Let me not use my mouth because Yelema hot. Only Nigeria will be destroyed. Nigeria is already getting destroyed because the emir of Kano has been asked to go. He says, I am not going anywhere. They've asked to be arrested. Kano people, make una no gree. We no go gree, oh, we money tibati wa uniform buy. Oh, ma go no buruku ni. Okay. You think he's joking, eh? When Nnamdi Kanu was doing all this speech, before he was, and don't say he was arrested. Shut up. Do you know the meaning of arrest? Shut up your mouth. Shut up your mouth, you idiot. What do you mean he was arrested? Was he arrested? He was kidnapped. Kid. K-I-D-N-A-P. Like my teeth, you go like that here. Kidnap. Just like Buhari wanted to kidnap Umaru Diko. He loved kidnapping people. You don't do that in 2024. You don't do that in 21st century. You will go to the court and say, we have found Nnamdi Kanu in Kenya. We want to extradite him back to Nigeria. Not kidnap and rendition. It's two different meaning. Extradite, you will do what the constitution or the treaty. Nigeria has a treaty. Idiot. You don't like him. I'm not saying you should like him. But he says, let Biafra go. British knows. British does not want Nnamdi Kanu to be released. They are telling that weak element. You know that man? Check him out. Tinubu. Should we give him that name? The weak element. Or you want me to be calling his name? Not that we are scared to call him Tinubu the weak element. Check him out the weak element. Or President Tinubu the weak element. Idiot all over the place. Kanu was kidnapped. He was not arrested. He was kidnapped. He's not. Do you know that Kano is not using a Nigerian passport? He has denounced it long time ago with a British passport. You wonder why the British government has kept mute. British government, British citizen. Sometimes I wonder, we have children with this British passport. Sometimes I wonder, is this passport really worth it? Or is it valuable as well? You know, we were fighting. The reason why we were all fighting is to get British passport. Now you have the British. Look, it might not literally mean that your son will do what Nnamdi Kanu is doing. He might just go to one of these Asian countries or one of these countries and something goes wrong and the British will just look away. I am telling you, it might not literally mean that your son or your daughter will do the same thing like Nnamdi Kanu. But the fact is that there is crime against humanity. Humanity comes first. That is the reason why we are shouting, not because I am telling you to support Biafra. You don't have to. Bass goes. M1 is loading. Make we listen again to Nnamdi Kanu. Make I mute my mic. Idris Sokwe, it is an illusion. Nigeria is not going to work. Mr. Jimoh Sokwe, Nigerian government don't follow any rule of law, even though it is a fake country. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. Make us give special greeting to one of my beautiful sisters, Arewa. That name is a lovely name. Follow her on X, which is Twitter. It is called at Leo Queen, as in Leon. And don't follow me. I got to follow sister me. She brings content that is got to do with our ethnic indigenous. We must be. If the Igbo don't, look, they listen to me. If they don't like us, I don't care. We are Yoruba before anything. But we are loving and kind people. But most people have abused us. Okay, go and follow this my beautiful sister. Yes, X, don't put in Twitter. Leo Queen, Arewa. She sent a message. She said, please, that Onomiyan, I want to put my own contribution. I'm not telling you how much she sent there. Big money. And she shared the receipt with me. Thank you so much. We recognize you. Make I recognize my Biafra brother, John Iwuji. Say Koiki, I dey here. I dey with you, Gidigba. If they abuse you, any Igbo person abuse Koiki, we will go after him. Because I always say, there are some of them that come and attack me.
Simon Ekpa will never attack us. If he's talking about the Aponjas, he note and say, no, not the Yoruba people that believe in Yoruba nation. Okay? We have our differences, there's no doubt about it. But the most important thing is we will not sit here and allow injustice against Simon Nnamdi Kanu. I appreciate those of you on the thread. University in the Biafra. I know some of you don't understand Yoruba. Akede Oduduwa Mokiembe. Lẹ́ẹ̀kan sí Bashir Atonda Albert. Thank you so much. Tony Idiegu. All these beautiful, beautiful names. Plan B. On the MixLR, we are just about some few more. AK Omolola Property. Let's listen to Nnamdi Kanu and then we move straight into our content of the Baba Akintoye. From next week, we will start the next one. We are just about 2:45. We'll see how far we can go. Maybe another few more minutes and then we're going to wind down the program, okay? So that we can probably see, if I can't make it back out, it'll probably be a Sunday broadcast. I can promise you we will do a Sunday broadcast. We didn't do one last week. People were waiting. Koiki are here for Sunday broadcast. Shout out to all the freedom fighters from the Biafra and those that are probably just not into self-determination, but they are fighting back to back for the cause of humanity. Humanity must come into your chest. It's a big task. It takes a lot of risk. But it's okay. The gods of the land will continue to protect each and every one of us. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. Adébáyọ̀ Kìkíọ́lání, Nigeria is gone. Ẹ sọ pé ó ti lọ. We will not be long on the broadcast because it's almost 3 hours. I'm going to wind it down. But let's listen one more time to Mazi Nnamdi Kanu before we move forward. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. And I pray, so shall it be. Allow everybody to go their separate way. So because of our time, let's move swiftly and read the last few parts. And I'm going to move swiftly without no much interruption. So again, we create a true and respectable judiciary. The next one is number 11. We shall build an incorruptible civil service. Number 12, we shall craft the most appropriate constitution, not like the fraudulent 1990. I think we should add something to the constitution. That one we must add, definitely. I shouldn't pass over that constitution. I should bring a video to reflect this your fraudulent Agbako constitution. This constitution that has failed everybody. Let's listen to this. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bola Ige asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President Akpabio of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political
development policy of President Tinubu and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue. We need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we mustn't be one, because Yugoslavia, which was 6 countries under Marshal Tito, when he died, decided to break apart. And today, a lot of them are very strong countries: Macedonia, Croatia, Slovenia, Slovakia. They're all doing well. So there is no sacrosanctity about Nigeria being one country. There's none. I personally would wish for Nigeria to be one country, but we must agree. Now that is the problem. Because we have not agreed, and because the National Assembly has appropriated to itself the all-knowing wisdom of giving us a constitution, that is the weakness. If the constitution maintains by section 2 that Nigeria is one indissoluble nation, and doesn't provide for means or procedure by which a people or a particular sector of the nation, a federating people, can choose to say at this particular point we want to have a nation of our own, and it doesn't provide for a peaceful means by which this can be guaranteed, there will always be frictions that will be leading to violence, killings, and bloodshed. And to avoid this, it is imperative that we look at that provision of section 2 that says that Nigeria is one indissoluble, indestructible entity that doesn't make provision for the procedure by which a people can advance the right to self-determination. There have been many occasions where, on so many occasions we hear from the Arewa People's Congress or whatever agitating that yes, if Nigeria cannot work, they want to go on their own. The Biafra agitators are there. We have the Odua nation and what have you. If the Constitution provides for a procedure to determine peacefully whether a people can separate from Nigeria, you see that some of these agitations might be completely quenched. For instance, let me give you one. Tomorrow now, if we provide for referendum or plebiscite, these are political procedures for determining whether a nation or a nation in a country, because I want to take the definition of a nation here to mean the ethnic nationalities, maybe the Yoruba nation, the Igbo nation, the Arewa nation, or Ijo, Ibiobio, and what have you. Now, if a people can be entitled to right to call for plebiscite that can be supervised by international organs like the United Nations and what have you, it can be safely and easily determined that, okay, these people in this particular area has done in 1960, in 1959-60, if my recollection is right, with the people of the southern part of Cameroon who formed part of Nigeria before, but when they decided that no, they wanted to be on their own, then a plebiscite was conducted and they were able to have a separate nation of their own. If we say Nigeria is an indissoluble entity and will not tolerate any agitation by which people can determine whether they want to be on their own, definitely we are only calling for crisis on our own net. Tomorrow now, if you subject it to plebiscite, that okay, people of the Igbo nation should decide whether they want to be part of Nigeria or they want to have a nation of their own. You might find a situation that the majority may say they prefer to be in Nigeria rather than having a Biafra. And that will silence the people who are agitating. And if people who are agitating are in the majority by virtue of the plebiscite, why not allow such to just take place peacefully, so that there is no sense in remaining one single entity by force that may lead to bloodshed and what may even be characterized as genocide, because a situation where that is allowed, then we have descended below the level of humanity. These are some of the provisions. Going to the political level, to some of the political language. If I may just Sunday Igboho, yes, who was also arrested, right. I've written severally on it that he should also, because his determination for Oduduwa Republic
It's not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signal to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yeah. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us, then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law? I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbohos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. I just decided to bring back those videos just to buttress the discussion this afternoon. Just for many of you that are still not yet convinced. Shout out to my brother all the way in Italy, Ama Uche. One love for our Biafra brothers and sisters. Mr. Saeed, thank you so much. Jan Oga, Nigeria will go down. It will start from the north. Emir Bayero, no gree for Emir Sanusi. You are still the Emir, okay? According to KOIKIMEDIA. You will all destroy yourselves, and we will be free from the shackles and the bondage. Self-determination is not a crime. Maybe I should, those ones have been playing, they are Oyibo people, because they will say, Koiki, the Nigerian people, why not give us another person wey be proper Oyibo that say self-determination is a right? I have it. I am a journalist. We have archive of different videos that we can slot in at any given time. The zoo is collapsing economic-wise. Listen to this man. You know him. He's an Oyibo American man. Oyibo pepe, luku pepe. You don't want Nigeria to break, pele. Now your father create Nigeria. Shey na your papa create Nigeria. Shey na safety domain. Welcome to the program. Saeed Adegboyega, good afternoon. Kenzie Abiola Pakpowunda, shout out to everyone. Live with me. I will use my media to bring conscious awareness to let you know that Nigeria is not a country. It's a fraud created by British government, British Empire. Listen to this one. Now, Oyibo man that was interviewed on that platform where you are live, Sky News. Invest in KOIKIMEDIA so that we can be top notch. Put your money where you can be saying, yes, this one, oh, when I am not doing self-determination again, remove all your donation from the us. This platform remains self-determination. It does not matter
I pray it is not long. Even if it's years that Yoruba nation will have to come, this platform is not changing for any reason on self-determination. I own the platform. My team, I've told them, if they are not going to stand with me, they have the right to go and set up their own and move on. I am not forcing them to stay with me. Adegidiba, Yoruba nation, I will educate you on the reasons why Latvia, a country of 3 million, Nigeria is buying wheat from there. 2-point-something million is Latvia. Their estimate export. You can say I'm lying. You want me to prove it? Do you want me to show you? Because I love to show you evidence. Because it is only the evidence that most of you see that sometimes you will understand where I'm coming from. I will show you, according to the report of the OECD, the Latvia export, a country where no get oil, a country where no get anything, but their export is far better than the zoo country. Have a Biafra country and I can do business with them. Have a Arewa country, I can go and set up my media, and if they say all my staff, they go they wear hijab, I will agree without no iota. But before I show you Latvia, before we go there, listen to this Oyibo man. Anytime I know the mixer, you will have to join us on all other platforms now because the 3 hours is on the dot. Go and join us on all the other platforms. Thank you so much. My name be Olayomi Koiki, the Gidigba for Yoruba Nation Media. The one way no go look back. The one way stand with Oloyegbowo. The one way will fight this self-determination to educate you all with my media. You will learn like that very dark man. I think say they don't arrest him or something. May God help him. You will learn. You will learn. Listen to this while I make my mic again. His name is called Penny Sandy. They asked her one question about the Scottish people. Mukiawa Moluwa Ke Oluge Ekaposoretu. There is one constitutional issue in the UK that I'm really interested genuinely to know what your opinion is on it, and that's Scottish independence. Look, it might be something that you haven't given much thought to, but over here it's such a live debate because, of course, we're looking for a new leader of the Scottish National Party. And one of the arguments is that, look, Scotland tends to tack more left politically. They've obviously had a Conservative government in Westminster for over a decade. What's your instinct on it? What's your gut say? Look, I'm not an expert on UK politics. I very much appreciate what the people of Scotland have done, what they're fighting for. And my, initial thought, not being an expert, they want to go their own way, they should be allowed to. So you think they should at least have the opportunity to that would seem to me. Don't tell anybody I said that. Don't worry, that's just between us. Okay. Don't worry, it won't go anywhere. That is Benny Sandy. The Scottish people wants to go, let them go. So why are you upset that the Yoruba people wants to go? You said I'm lying about the Latvia. I have evidence to show you. I know we are now into the 3 hours of the program. Okay, brother Midada, Ifadari, they've stand firm with this movement all the way in America with their wealth and everything. Say, Koiki, we are with you. We will stand with Igbowo. Waniko Kawi, they said Igbowo is not educated. Idiot people. Yoruba idiots. Igbowo doesn't have any knowledge. He's not well educated. Look at your education. They're full defending shit old country called Nigeria. Look at Latvia. Look at Latvia. And look at the money that came in for them. You can see as many of what they are producing. You can see that the petroleum gas is just 5.2. But do you know that wheat brings in about almost 1.22 billion US dollars as an export to the Latvia government? Look at everything that they are producing. All these on your left hand side. Everything you are looking at from, if you're watching me from the program, Adebanji Sunday, good afternoon. Said Adegboyega said, hunger don't kill plenty of Nigerian citizens and no job, no security, and some useless people is called for one Nigeria. Either they will like it or not, Yoruba nation will stand by God's grace. We are almost there to the end of the program. Look at Latvia one more time. The total export of Latvia as of 2022, 2 years ago,
its total value of 22.9 billion. The total population of Latvia is not up to 3 million. And some people will tell you we cannot do it. That we cannot do it. The question is, are you sure that we cannot do it? Yes, we can do it. Yes, it is possible, but it will be hard work of more awareness and education to tell those Yoruba people that we want to go and vote again in 2027. Idiot. Your election, where is Katrina Lang? Where is she now? She has got another job by United Nations. She's in Sudan. She left you all in weeping ass. You are all crying. Mukiyami Olajire Koka. Shout out to as many of you that are still with us. The program is coming to an end in just about a few minutes. I am Olayomi Koiki, known as KOIKIMEDIA. Spider web, Oduduwa Yoruba Nation forever. We will use this platform to educate you. You will learn. You will know the true meaning of Nigeria, a country that British created for their own selfish interests. I live with them. Let them come and arrest me for what I'm saying. If what I'm saying is lie or not true, they know it is only you in Nigeria saying, hey, let them arrest KOIKIMEDIA. Idiots. They know that what we are saying is true. Let us dialogue and let everybody go their separate ways. We will still be friends with the British government. We will do business with them. We would have our embassy. We would all operate under countries, not as a zoological with a country called Nigeria. It's called, look at what Nigeria invested in them. Nigeria bought wheat of $512 million as of 2022 from Latvia. $512 million. That is what we paid Latvia to bring wheat so that you can eat bread. Many of you cannot even eat bread anymore. When we are here talking, we are talking with facts and figures. Yoruba have been one people that have good history. So let's move swiftly because I want to read the rest of that content of Baba Akintoye, and then we can say a very good afternoon so that you can do other things so that I don't get you locked in there the whole day. Olujimi Kolawole, welcome to the program. And like I said, don't hesitate to contribute financially to support this platform. I am not a blogger. I've told you so many times, and I have to continue to insist on that. I don't classify me under your blogger or your vlog or your blogging or whatever. We are media organization, okay? Fully registered in UK. That is why you can see me at number 10 Downing Street. I saw Rishi Sunak the last time I went there, but I didn't realize that the vehicle that was coming in was Rishi Sunak, and I didn't prepare ahead in time to have asked him questions about what has happened to Nnamdi Kano. It would have been nice to ask him. I'll catch up with him. As the election don't start in UK, I will find where I can catch up with him and put that question to him. What are you doing with a British citizen kept in Nigeria since almost 3 years now? At least even if he's not going to answer me about the 1914, because he will probably not answer 1914 amalgamation, but he must answer me about why a British citizen is kept inside the Nigerian zoo. I will catch up with him, with Kate Sama, the leader of the Labour. God give me the strength to move this way. But we need money. When they travel on the train, I need to go along with them. But when I don't have money, I will just be here using their own little video. I am not like Sky News that give, Sky News give their staff credit card. So wherever they're going, they just they go on the train. I have itinerary of where they go, but when I don't have money to buy train ticket, I am a Yoruba Nation agitator. Can I get on the train? I am trying to chase Rishi Sunak. He's going to York. This is where you need money. Media is not cheap. It is easy for us to come out. I am not saying others might not need the service, but I need the support to be able to do as much as possible. From here, I'm from Nigeria. We have the team that are ready. So let's move swiftly and then finish the last part. We shall create a true and respectable judiciary. We shall build an incorruptible civil service. We shall craft the most appropriate constitution. We shall have truly Yoruba national military and security services. We shall evolve an effective foreign
policy and service. We shall evolve the best immigration policy. Our country shall be a land of enterprise and plentiful jobs. We shall kill corruption in our country. We shall have trusted and respectable public media. We shall place great emphasis on the sport. We shall go very powerfully for technology. We shall impose order on our mineral exploitation. We shall create a highly efficient transportation. We shall make our electricity supply maximally efficient. We shall have regular water supply in our towns. We shall evolve a rational healthcare system. We shall modernize our cities. We shall seriously emphasize enterprise and business. We shall take conscientious care of our weak citizens. We shall at least go seriously for a modern agriculture. We shall elevate tourism. Number 31, we shall preserve and strengthen religious harmony in our country. Number 32, we shall restore dignity to our Yorubas. Number 33, we shall return fully to our Yoruba language. Number 34, we shall keep the cost of governing low and patriotic. And the last one, politics and public service will be a patriotic and clean and open to all true patriots in our new country. And that is how far we can go this afternoon. My name is Koiki. If you're new to the platform, remember that it is your responsibility to remember to tell somebody that the Yoruba people wants to exit Nigeria. It's not a crime. Don't let anybody fool you that what we are doing is against the law of Nigeria. Nigeria doesn't have any law. The law of Nigeria is a corrupt one, and it has never helped anybody. We pray that Adogon body will be released back to us so that it can have a full burial arrangement with the wife and the family. As I leave you this afternoon, I am Koiki. And on that beautiful note, enjoy the rest of the day, and I will be back when I'm back again. Thank you so much. Sorry, we can't go further more than this. I say Yoruba nation will come and nobody will stop it. Thank you so much. Bye for now.